All right, so good afternoon everyone. I hope সবাই ভালো আছেন। সো আচ্ছা, আপনাদের ক্লাস রেকর্ডিং গুলো নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে। হোপফুলি আজকের মধ্যে আমি সবগুলো আপলোড করে দিব। বেসিক্যালি ওই যে মাঝখানে যে ক্লাস একটু ইন্টারাপশন হয়েছিল না ইন্টারনেটের জন্য, ওই জন্য ভিডিওগুলো একটু লেটস সে হয়ে গেছে, সেপারেটেড হয়ে গেছে আর কি। সো ওগুলো একটু কম্পাইল করতে আমার সময় লাগবে। সো হোপফুলি আজকের মধ্যে আমি দিয়ে দিব সেগুলো। দ্যাট বিং সেড, so far তো আমরা রাইটিং টাস্ক 2 শুরু করেছি, and in the last class আমরা রাইটিং টাস্ক 2 এর বেসিক স্টাইলস এন্ড স্ট্রাকচার দেখলাম, কিভাবে আমরা রাইটিং টাস্ক 2 এর একটা অপিনিয়ন এসে লিখবো। সো আজকের ক্লাসে we will build up upon that concept and আমরা আরো কয়েকটা টপিক দেখবো। সো অপিনিয়ন এসে দিয়ে শুরু করি আজকে। সো after we are done with that আমরা আমাদের নেক্সট টপিক ডিসকাশন এসে চলে যাবো। So basically, last class আমি বলেছিলাম যেভাবে overall যখন আপনারা essays লিখছেন, you have 4 question types, and আপনাদের 4 types এর মধ্যে কয়টা কিওয়ার্ড দেখে বুঝতে পারবেন কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসছে। যখনই আপনার এসের কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্টের নিচে যে কোয়েশ্চেন স্টেমটা থাকে, সেখানে যদি বলে do you agree or disagree, to what extent do you agree or disagree, positive না negative কিনা, state your opinion, what is your opinion, বা who should do this, এগুলোকে আমরা বলি অপিনিয়ন এসেস। অন দি আদার হ্যান্ড, যখনই আপনাকে দুইটা সাইড ডিসকাস করতে বলবে, সেগুলোকে আমরা বলি ডিসকাশন এসেস এন্ড সো অন। সো এগুলো কোয়েশ্চেন থেকে কিওয়ার্ড গুলো যদি খেয়াল রাখতে পারেন, ইফ ইউ জাস্ট রিমেম্বার দিস কিওয়ার্ডস, তাহলে কিন্তু আপনি অ্যান্সার গুলো বের করে ফেলতে পারবেন। সো মানে বুঝতে পারবেন কি ধরনের এসে আপনাকে লিখতে হচ্ছে। সো ফর দ্য ফার্স্ট টাইপ অফ এসেস, যেটা হচ্ছে অপিনিয়ন এসে, আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যখনই কোয়েশ্চেনটা থাকবে, কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্টে আপনার মেইন আর্গুমেন্ট বা মেইন তর্কটা দেওয়া আছে, এন্ড কোয়েশ্চেনের নিচে যেই স্টেটমেন্টটা আছে, আমরা অ্যাগ্রি বা ডিসএগ্রি বা অপিনিয়ন, এগুলো ওয়ার্ড দেখে বুঝতে পারবো যে এক্সামিনার আমাকে ফার্স্ট এসে টাইপ বা ফার্স্ট এসে লিখতে বলেছে, which is an opinion essay. সো তারপর আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম ওভারঅল আমাদের ফর্মুলাটা কি বা লেটস সে ফরম্যাটটা কি এসেটা লেখার। সাধারণত যখন আমরা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা লিখি, ফার্স্টে যা করি, আমরা কোয়েশ্চেনে যা ইনফরমেশনটা আছে সেটাকে আমরা প্যারাফ্রেজ করে লিখি। ইন আদার ওয়ার্ডস, আই প্যারাফ্রেজ দ্য কোয়েশ্চেন or the background idea of the essay. এরপরে আমরা আমাদের পজিশনটা স্টেট করি, আমাদের অপিনিয়নটা স্টেট করি, and then আমাদের পারপাসটা বা এসের আউটলাইনটা দিতে পারি। এসের পারপাসটা দিতে পারেন, আউটলাইন দিতে পারেন, ইটস আপ টু ইউ, যে কোনো একটা লিখলেই হয়। যেরকম খুব সিম্পল ভাবে যদি এসেটা লেখেন, আমি বলতে পারি কোয়েশ্চেনটা প্যারাফ্রেজ করলাম, ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম দিয়ে বললাম, আমি অ্যাগ্রি করেছি না ডিসএগ্রি করেছি, আমার অপিনিয়ন বললাম, এসের পারপাসটা কি, আমার জাস্টিফিকেশন দিচ্ছি। সো দিস এসে উইল ডিসকাস why it's so। তারপর যখন বডি প্যারাগ্রাফ দিচ্ছি, আইডিয়া 1 এক্সপ্যান্ড, শেষ করবেন আইডিয়াটা। সিমিলারলি আইডিয়া নাম্বার 2 এক্সাম্পলস, লজিক, আইডিয়াগুলো এক্সপ্যান্ড করবেন, শেষ করবেন। আরো এক্সট্রা আইডিয়া প্রয়োজন হলে আরেকটা আইডিয়া দিবেন, and then conclusion দিয়ে এসেটা শেষ করে ফেলবেন। So that's how we do this আর কি। সো লাস্ট ক্লাসে আমরা এটাই ডিসকাস করলাম, এন্ড আমরা পার্ট টাইম জব নিয়ে আরেকটা স্যাম্পল দেখলাম আর কি। সো ফর টুডেস ক্লাস, লেটস মুভ অন টু আদার এসএ টপিকস। সো ফর দ্য ফার্স্ট টপিক, এটা তো আমরা দেখেছি লাস্ট ক্লাসে মনে হয়, দেখেছি। সো আজকের ক্লাসের জন্য লেটস লুক এট আনাদার ইন্টারেস্টিং টপিক। সো টপিকটা একটু খেয়াল করি আমরা, এন্ড হোপফুলি এই টপিকটা করার পর আপনাদের পুরোপুরি রাইটিং টাস্কের অপিনিয়ন এসে নিয়ে আর কোনো কোয়েশ্চেন্স বা কোয়েরিজ থাকবে না, আর কোনো কনফিউশনও থাকবে না আশা করি। সো বেসিক্যালি এই টপিকটা বলতেছে the traffic situation in Dhaka is deteriorating, মানে ঢাকার ট্রাফিক সিচুয়েশনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। To improve the situation, rickshaw should be banned. এখন আপনারা জানেন this whole thing is your question statement, and এটার নিচে যা আছে সেটা হচ্ছে question stem. Question stem এ যে বলেছে to what extent do you agree to the statement, that means এটা দেখে বুঝতে পারতেছি যে আমার একটা অপিনিয়ন এসে লিখতে হবে বা একটা agree disagree এসে লিখতে হচ্ছে এখানে। So basically, the first thing we do before we write the essay is analyze the question and then we plan out the essay. So basically একটা জিনিস খেয়াল করেন, যখনই আপনার কোয়েশ্চেনে দুইটা লাইন থাকবে বা দুইটা সেন্টেন্স থাকবে, ফার্স্ট সেন্টেন্সটা কিন্তু এত ইম্পর্টেন্ট না। আমরা কিন্তু ফার্স্ট সেন্টেন্সের উপর ভিত্তি করে এসেটা লিখছি না, we are always focused on the second sentence. এই ফার্স্ট সেন্টেন্সকে আমরা বলি কোয়েশ্চেনের ব্যাকগ্রাউন্ড, এটা কোয়েশ্চেনের ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশনটা কন্টেইন করছে। In other words, কোয়েশ্চেনের কনটেক্সটটা
এই সেন্টেন্সে ইনক্লুডেড আর কি। এর পরের সেন্টেন্স যে আসছে, আই মিন সেন্টেন্স 1 এর পর এর পরের সেন্টেন্স যে আসছে সেটা হচ্ছে আপনার অপিনিয়ন বা পয়েন্ট অফ আর্গুমেন্ট। এটার উপরে কিন্তু আমার অপিনিয়নটা ভিত্তি করতে হচ্ছে বা অপিনিয়নটা বেস করতে হচ্ছে। Similarly, if you remember the first example from our first essay, সেখানে কিন্তু মাত্র একটা লাইনই ছিল, এডুকেটররা বিশ্বাস করছে যে ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ট্রিপস আর বেনিফিশিয়াল। এখানে কিন্তু কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড সেন্টেন্স নাই, কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট নাই। বাট ইন দিস কেস আমাদের এই টপিকে we have two sentences, and যখনই এক্সামিনার দুইটা সেন্টেন্স দিচ্ছে বা মোর দ্যান ওয়ান সেন্টেন্স দিচ্ছে, ফার্স্ট সেন্টেন্সটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড, সেকেন্ড সেন্টেন্সটা হচ্ছে আপনার পয়েন্ট অফ আর্গুমেন্ট, যেটার উপর আপনি আপনার এসেটাকে বেস করে লিখছেন। সেটা খেয়াল রাখেন। So ধরেন আমি যদি বললাম, yes I agree the traffic situation in Dhaka is deteriorating, কেন deteriorate করছে এটা নিয়ে ফুল একটা এসে লিখলাম, কিন্তু সেকেন্ড পার্ট এই পার্টটাকে ইগনোর করলাম, তাহলে কিন্তু এক্সামিনার একদম আমাকে মার্ক দিবে না। So this is the main focus of my essay, second partটা। So first জিনিসটার পারপাসটা কি? ফার্স্ট লাইনের পারপাসটা হচ্ছে এক্সামিনার জাস্ট আপনাকে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন দিচ্ছে। মানে আপনাকে যে বলেছে রিকশা শুড বি ব্যান, রিকশা কেন ব্যান করা উচিত? বিকজ ঢাকার ট্রাফিকটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই আইডিয়াটা চিন্তা করেই আমাকে চিন্তা করতে হবে আমি এটার সাথে এগ্রি করছি নাকি ডিসএগ্রি করছি। সো এগ্রিমেন্ট ডিসএগ্রিমেন্ট কিন্তু রিকশা ব্যানের সাথে, এটা জাস্ট বলছে ট্রাফিক সিচুয়েশনটা খারাপ হচ্ছে তাই রিকশাকে ব্যান করা উচিত আর কি। তো সবসময় খেয়াল রাখবেন whenever the introduction comes in two sentences, first partটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড and I just have to paraphrase the background, এটার উপর কিন্তু আমি এগ্রিমেন্ট ডিসএগ্রিমেন্ট করছি না। সো এটার পর now let's just take like 5 minutes. আপনারা জানেন যে আমরা এসে প্ল্যানিং করি, and এসে প্ল্যানিং করার সময় এই what why when where how points দিয়ে চিন্তা করি, and when we plan the essay আমরা তিনটা মেইন আইডিয়া জেনারেট করি। ধরেন আমি বললাম রিকশা ব্যান করলাম, I agree with the রিকশা ব্যান। কেন বললাম? রিকশা হচ্ছে স্লো মুভিং ভেহিকল, বলতে পারি যে ট্রাফিক ক্রিয়েট করে, ধরেন বললাম যে it's not a cheap source of traveling, and বলতে পারি যে only two passengers ক্যারি করতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে খামাকা without any reason blocks cars, fast moving vehicles আর কি। তাই এগুলো কারণের জন্য একটা আইডিয়া ঢাকা শহরে রিকশা ব্যান করা উচিত। দেখেছেন মেইন আইডিয়া, রিকশা ইজ স্লো মুভিং ভেহিকল যেটা ট্রাফিক ক্রিয়েট করে। কিভাবে ট্রাফিক ক্রিয়েট করে এর নেগেটিভ পয়েন্টগুলো পুরো প্যারাগ্রাফ আমি দিচ্ছি। তো সেভাবে করেই আপনারা আপনাদের আইডিয়াস গুলো একটু জেনারেট করেন। যারা রিকশা ব্যানের সাথে এগ্রি করছেন, আই ওয়ান্ট টু সি লাইক 3 আইডিয়াস, মেইন আইডিয়া, সাব আইডিয়া। যারা ডিসএগ্রি করছেন সেভাবে আইডিয়াগুলো জেনারেট করেন, and then we will have a very important discussion that can make or break your essay. So take a few minutes, think about it, chat box এ share করেন please. ভাইয়া কিছু শোনা যাচ্ছে না। No, I'm waiting for you guys to update the plans আর কি। 5 minutes টাইম দিয়েছি আপনাদেরকে। So
so far দুইজন update করেছে. Rickshaw should not be banned because it is using short distance, should make special lanes for it. ঠিক আছে. Anyone else? I want to see ideas, guys. Ideas then. I agree and keep another work for those people. So basically, যা হচ্ছে, over here you have two choices. Either রিকশাকে ব্যান করা উচিত or রিকশাকে ব্যান করা উচিত না. সেটাই কিন্তু আমার এসের পার্ট. Low income should afford it to manage livings. না অনেকেরই সুন্দর সুন্দর আইডিয়াস কিন্তু আসলো এখানে. যে let's say যারা আপনারা রিকশার সাথে ডিসএগ্রি করতে যাচ্ছেন, আপনারা বলতে পারেন যে আইডিয়া 1 এ যে রিকশা হচ্ছে best used for short distances. কিভাবে শর্ট ডিস্টেন্সের জন্য বেস্ট ইউজ করা হচ্ছে তা বলতে পারেন যে রিকশাগুলা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে अवेलेबल, and then এখানে চিপ রিকশাস আর নট চিপ, রিকশাস আর চিপ, দুইভাবে চিন্তা করতে পারেন. এখানে ধানমন্ডি থেকে মোহাম্মদপুর 50 টাকা ভাড়া, 60 টাকা ভাড়া, বাট for some that's going to be cheap, for some that's going to be expensive. আপনি যেভাবে চিন্তা করেন সমস্যা নাই. সো আমি বললাম it's cheap আমার আইডিয়ার সাথে ম্যাচ করানোর জন্য. Residential area available, it's cheap. বললাম easily avoid traffic. কিভাবে? ভাই একটা কোশ্চেন ছিল। Yes, বলেন. যদি কোশ্চেনে থাকে হাউ ফার ডু ইউ এগ্রি অর ডিসএগ্রি, সেক্ষেত্রে কি আমি সরাসরি বলবো আই এগ্রি উইথ দিস অর আই আমার recommendation ডিসএগ্রি would be উইথ how দিস? far do you agree or disagree বললেও you should stick to one side. Because নালে আপনি যদি 50-50 করেন বা 70-30 করেন, যদি বলেন আমি একটু বেশি এগ্রি করি কিন্তু কয়েকটা জিনিস ডিসএগ্রি করি, তাহলে হচ্ছে যে আপনার let's say এসে লেখার যে কম্পোজিশন স্কিলস সেটা আরো ডিটেইল করে লিখতে হবে, আরো খুব কেয়ারফুলি লিখতে হবে. এন্ড দেখা যাচ্ছে যে সব স্টুডেন্টস এর জন্য কিন্তু এটা পসিবল হয় না. আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি লিসেনিং, রিডিং, রাইটিং টাস্ক 1 করার পর যখন টাস্ক 2 করতে যাচ্ছেন, ইটস ইজিয়ার যদি আপনি একটা সাইডের সাথে থেকেই এসেটা শেষ করে ফেলেন. সো এই জন্য আই উড প্রেফার যে আপনারা একটা সাইডে থাকেন. মাল্টিপল সাইড করতে গেলে স্টুডেন্টরা দেখা যাচ্ছে যে টাস্ক রেসপন্সের মার্কটা হারায় ফেলে আর কি. তাহলে কি ডিসএগ্রি নিয়ে কোনো কথাই বলবো না? জি, যদি আপনি এগ্রি করেন 100% এগ্রি, যদি আপনি ডিসএগ্রি করেন 100% ডিসএগ্রি, কখনো কোনো মিডল গ্রাউন্ড ধরবেন না. সো ধরেন এসেটা ভাবে লিখলাম, মেইন আইডিয়া দিলাম যে রিকশাস আর বেস্ট ইউজ ফর শর্ট ডিস্টেন্সেস, রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে ইউজ করা যায়, রিকশাস আর চিপ, রিকশা দিয়ে ট্রাফিক অ্যাভয়েড করা যায়, লেফট সাইড অফ দ্য রোডে রিকশা থাকে. সো মেইন আইডিয়া 1 হয়ে গেল. এখন আমার দ্বিতীয় আইডিয়াতে যদি বলি, লেটস সে যে ইকোনমিক রিজনের জন্য রিকশাকে ব্যান করা উচিত না, বিকজ লো ইনকাম মানুষরা রিকশার উপর নির্ভর করছে, এন্ড রিকশা ব্যান হয়ে গেলে ওদের কোনো আর্নিং সোর্স থাকবে না. সুন্দর একটা আইডিয়া যেটা বললেন আপনারা. এছাড়া আরেকটা আইডিয়া আনতে পারি. ধরেন বললাম রিকশা ব্যান করলে এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস বাড়বে. কিভাবে? গাড়ি কিনবে, তাহলে কি মোর পলিউশন আর কি, পলিউশনটা বেড়ে যাচ্ছে. খেয়াল করেছেন ইন দিস কেস যে আমার এখানে যে তিনটা মেইন আইডিয়া আছে, মেইন আইডিয়া 1, 2, 3 এভাবে করে ডেভেলপ করলাম যেভাবে আমরা প্র্যাকটিস করেছি সো ফার. নাও দ্য প্রবলেম ইজ যে ওভার হিয়ার যে এখানে যে ইকোনমিক রিজন দিচ্ছি, এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস বলছি, এটা ছাড়া যদি বলতে চান কালচারাল রিজনের জন্য রিকশাকে ব্যান করা উচিত না, ডু ইউ থিংক এগুলো আইডিয়া ইজ অ্যাকসেপ্টেবল? ইয়েস অর নো? এখন সাধারণত কোনো সমস্যা ছিল না, but the problem is আমার কোয়েশ্চেন টপিক কিন্তু বলেছে the traffic situation is deteriorating, to improve the situation rickshaw should be banned. So দেখেন এখানে এক্সামিনার যে 2 স্টেপ কোয়েশ্চেন দিয়েছে, এই ফার্স্ট সেন্টেন্সটা কিন্তু কোয়েশ্চেনের ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছে. The whole purpose of the background is to give the examiner the idea যে রিকশা ট্রাফিক সিচুয়েশন যে কেন খারাপ হচ্ছে, এটাকে ইমপ্রুভ করার, ট্রাফিক সিচুয়েশন যে খারাপ হয়ে যাচ্ছে সেটাকে ইমপ্রুভ করার জন্যই কিন্তু রিকশাটাকে ব্যান করা হচ্ছে. দ্যাটস ওয়াই অন্য কোনো আইডিয়া আনা যাবে না
that goes against the traffic situation. So economic reason, environmental reasons are perfect ideas. এই জন্য রিক্সা ব্যান করা উচিত না, এই জন্য রিক্সা ব্যান করা উচিত না। But the whole point of the essay is traffic situation. The traffic situation খারাপ হওয়ার জন্য রিক্সা should not be banned বলেছে, but রিক্সা should be banned বলেছে। সো এখন এই জন্য অফ টপিক একদম যাওয়া যাবে না। যতগুলো আইডিয়া আমি ক্রিয়েট করছি, it has to be within our traffic situation. যদি এই সেন্টেন্সটা না থাকতো, জাস্ট খুব একটা সিম্পল সেন্টেন্সে কোয়েশ্চেন করে বলতো রিক্সা শুড বি ব্যান্ড ফ্রম সিটি ক্রাউডেড সিটিজ লাইক ঢাকা, এখানে কোনো ট্রাফিক সিচুয়েশন কিছু বলে নাই, সিম্পল একটা স্টেটমেন্ট, তখন আপনি যা ইচ্ছা যে কোনো আইডিয়া আনেন, কোনো প্রবলেম নাই। বাট ইন দিস কেস এই সেন্টেন্সটা, দ্য হোল পয়েন্ট অফ দিস ব্যাকগ্রাউন্ড সেন্টেন্স ইজ টু লিমিট ইউর আইডিয়াস, দ্যাট আপনি নতুন করে অন্য কোনো টপিকে না যান, আপনি স্ট্রিক্টলি ট্রাফিক নিয়ে কথা বলেন আর কি, সেটাই বলেছে এখানে। So you must, ভাইয়া, yes. আমি যদি বলতে চাই যে রিক্সা ব্যান করা উচিত না কিন্তু ইমপ্রুভ করা উচিত, তাহলে কি অন্য টপিকে চলে গেলাম আমি? হ্যাঁ, একদম অন্য টপিকে চলে যাচ্ছেন। এখন বলতে পারেন যে যদি একটা ব্যালেন্স 50-50 এসে লিখতে চান, দেখা যাচ্ছে 250 ওয়ার্ডস এর জন্য কিন্তু দ্যাটস নট ফিজিবল। আপনি বলতে পারতেন যে in reality the traffic situation has many factors and instead of banning rickshaws it is possible to improve it. একটা প্যারাগ্রাফে বলবেন যে কিভাবে রিক্সাকে ব্যান না করে কন্ট্রোল করা উচিত, একটা প্যারাগ্রাফে বলতে পারেন যে রিক্সার বেনিফিট আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে, ইন কনক্লুশন রিক্সাকে পুরোপুরি ব্যান না করে উই শুড ইমপ্রুভ ইট করতে পারতেন। বাট চিন্তা করেন এটা করতে গিয়ে কতক্ষণ চিন্তা করতে হচ্ছে, কতটুকু আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজ গুছায় লিখতে হচ্ছে, এন্ড ইন মোস্ট কেসেস হয় কি এগুলো করতে গিয়ে স্টুডেন্টরা ল্যাঙ্গুয়েজ গুছাতে পারে না, ফলে এসেটা পুরোপুরি খারাপ হয়ে যায়। ইমাজিন আমি যদি এগ্রি সাইডে থাকি, আমি ধরেন বললাম ইয়েস আই এগ্রি দ্যাট রিক্সা শুড বি ব্যান্ড। কেন রিক্সা ব্যান হচ্ছে আমি পয়েন্ট স্টেট করলাম। রিক্সা হচ্ছে একটা স্লো ভেহিকল, দেখা যাচ্ছে যে এই রিক্সা ফাস্ট ভেহিকল গুলোর সাথে মিশে যায়, এর জন্য ট্রাফিক খারাপ হয়ে যায় বিকজ ইনসেন্ট ট্রাফিক ক্রিয়েট করে, বিকজ রিক্সাগুলো অনেক স্লো এন্ড ফাস্ট ভেহিকল গুলো ওভারটেক করতে পারে না অনেক সময়, কারণ জায়গা নেই। আর এটা বলতে পারি রিক্সাস আর নট ফিজিবল ফর লং ডিস্টেন্সেস, সো দেখা যাচ্ছে রিক্সা ব্যান করলে অন্যান্য গাড়ি জায়গা থাকবে। আর একটা আইডিয়া দিতে পারি ন্যারো রোডস, সো রিক্সা দেখা যাচ্ছে যে রিক্সারা রাস্তার সামনে পার্ক করে বসে থাকে, জ্যাম লাগায় দেয়, and then একটা রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, লেটস সে ট্রাফিক ভায়োলেশন ক্রিয়েট করে, ওদের কোনো লাইসেন্স নাই, সেফটি প্রবলেমস থাকে, এগুলো সেফটি কারণ স্লো ভেহিকল নট ফিজিবল ফর শর্ট লং ডিস্টেন্স কনসিডার করে রিক্সাকে ব্যান করা হচ্ছে। এগুলো এভাবে যদি চিন্তা করি, দেখেন আমরা এসেটা কত ইজি। ইন্ট্রোডাকশনে জাস্ট বলতে পারি যে দ্য ট্রাফিক সিচুয়েশন অফ ঢাকা ইজ গেটিং ওয়ার্স, in order to improve the situation rickshaw should be banned. I agree with this topic and my justification will be given below. Paragraph 1, 2, 3 idea গুলো দিয়ে দিলাম। Can I write others opinion মানে টপিকটা বুঝলাম না। আচ্ছা না, opinion এর সাথে the examiner wants your own opinion, আপনি এগ্রি করছেন না, আপনি ডিসএগ্রি করছেন, আপনার মতামত জানতে চাচ্ছে। এখন এক্সাম্পলস এ আপনি আইডিয়া গুলো দিতে পারেন। এখন আপনি যে আইডিয়াটা দিলেন যে রিক্সা শুড বি ব্যান্ড বিকজ দিস ইজ a big part of the roads, for short distance people can use minibus, it can be cost efficient, হ্যাঁ অল্টারনেটিভ সেট করতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। সো এখন আমি যা বলছিলাম যদি আমরা এগ্রি করি, এগ্রি সেটে তিনটা আইডিয়া দিচ্ছি এন্ড দেন আই ক্যান রাইট এন এসে উইথ দ্যাট, একদম ইজি। সিমিলারলি যদি আমি ডিসএগ্রি করি, দেখেন এই পয়েন্টগুলো জাস্ট ঘুরে দিচ্ছি, বললাম রিক্সাস আর, এখানে বললাম কি নট ফিজিবল ফর লং ডিস্টেন্সেস, এখানে বললাম বেস্ট ভেহিকল ফর শর্ট ডিস্টেন্সেস, ইজিলি ট্রাফিক বিট করতে পারে। ন্যারো রোড নিয়ে যে কথা বললাম, ন্যারো রোডে বললাম যে রিক্সাগুলো বসে থেকে জ্যাম লাগাচ্ছে, এখানে বললাম ন্যারো রোডে যখন গাড়িগুলো ঢুকে জ্যাম লাগে, and relatively cost effective for commuters। এভাবে করে কয়েকটা পয়েন্টস বের করলাম। দেখেন 100% এগ্রি করতে পারেন, 100% ডিসএগ্রি করতে পারেন, and that's the best way to write the essay, because আপনার প্ল্যান হচ্ছে জাস্ট তাড়াতাড়ি এসেটা লিখে তাড়াতাড়ি এক্সামটা দিয়ে স্কোরটা পেয়ে ইউ আর গোয়িং অ্যাব্রড, আর কিছু না। এখন এই জিনিসটা যদি আমি মিক্সড বা একটা ব্যালেন্স এসে বানাতে চাই, দ্য প্রবলেম ইজ এটা করা কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। মনে করেন বললাম to improve the situation it has been suggested that rickshaw should be banned, তারপর যদি বলেন in my opinion if we ban rickshaws there will be many problems, so instead of banning rickshaws we should develop laws that can allow the efficient use of rickshaws। তারপর একটা প্যারাগ্রাফ লিখলেন কিভাবে রিক্সাকে এফিশিয়েন্টলি ইউজ করা যাবে, একটা প্যারাগ্রাফ লিখলেন যে রিক্সাকে কয় জায়গায় রেগুলেট করতে হবে,
তারপর কনক্লুশনে বললেন যে রিক্সাকে ব্যান না করে we should regulate rickshaws and we should make sure that they're used efficiently. এভাবে লিখতে পারেন, বাট এভাবে যে লিখলাম আমি যে এতগুলো কমপ্লিকেটেড ওয়ার্ড জানলাম, ইটস অলমোস্ট লাইক যে হ্যাঁ রিক্সাকে ব্যান করা উচিত ছিল, ব্যানটা না করে আমি রিক্সাকে এফিশিয়েন্টলি ইউজ করছি। ইটস অলমোস্ট লাইক আ 70-30 বা 60-40 এসে। এভাবে করাটা কিন্তু, এভাবে লেখাটা কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, এভাবে আপনার স্টাইলটা মেইনটেইন করা কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এই জন্য আমি স্টুডেন্টদেরকে রেকমেন্ড করি যে কখনো এই জিনিসটা না করে স্টিক টু ওয়ান সাইড, ইটস ইজিয়ার দ্যাট ওয়ে। স্ট্রংলি এগ্রি, পুরোপুরি এগ্রি করেছেন, স্ট্রংলি ডিসএগ্রি, পুরোপুরি ডিসএগ্রি করছেন, সেভাবে সেটা লিখলে দেখা যাচ্ছে যে একটা ব্যালেন্স ক্রিয়েট করতে পেরেছেন আর কি। সো আমি আজকে ডিসএগ্রি সাইডের এসে দেখাচ্ছি, বাট এগ্রি সাইডের ইন্ট্রোডাকশনটা দেখেন। সাধারণত যখন আমরা এসেটা লিখছি, আমরা তো ফার্স্টে কোয়েশ্চেনের ডায়াগ্রামটাকে প্যারাফ্রেজ করি, বা কোয়েশ্চেনে প্যারাফ্রেজ করতে পারেন, এর সাথে আপনার থিসিস বা আপনার পজিশনটা স্টেট করতে পারেন, কিন্তু নো প্রবলেম। সো কোয়েশ্চেনের ব্যাকগ্রাউন্ড স্টেটমেন্ট কি? ট্রাফিক সিচুয়েশন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তো সেটাকে বলতে পারি ঢাকা সিটি's traffic situation is getting bad, it's getting worse. সেখানে বলছি যে ঢাকা সিটি faces a lot of traffic congestions, it faces a lot of traffic problems, and this problem is becoming worse with every passing day. প্রত্যেক দিনে এই সিচুয়েশনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সেটাই মিন করলাম। Dhaka city faces a lot of traffic congestion and this problem is becoming worse with every passing day. Just with every day, as days goes by, Dhaka's traffic situation is getting bad. Just এই আইডিয়াটাকে নিজের মতো করে প্যারাফ্রেজ করলাম। এরপর আপনি সাথে সাথে I agree, I disagree দিয়ে লিখতে পারেন, বাট আমি চিন্তা করলাম কোয়েশ্চেনটা প্যারাফ্রেজ করে ফেলি, ইটস অপশনাল, না করলেও হয়। দেখেন আমি বললাম রিক্সা ব্যান হ্যাজ বিন সাজেস্টেড, রিক্সা শুড বি ব্যান্ড, একটা সাজেশন দেওয়া হচ্ছে রিক্সাকে ব্যান করার জন্য, সিচুয়েশন ভালো করার জন্য, প্যারাফ্রেজিং করলাম। এখন বললাম সিন্স আমি এটার এগেইনস্টে হাউএভার বলে বলছি I am strongly opposed to the rickshaw ban, আমি রিক্সা ব্যানের বিরুদ্ধে। কেন? So as the complex sentence, I feel that the main reasons, so that the sentence বাড়াচ্ছি, behind traffic congestions are poor management and lack of traffic regulation. Remember আমরা যে ফর্মুলা শিখেছিলাম যে পারপাস বলতে পারি I am strongly opposed to the rickshaw ban and my justification will be given below. এখানে বলছি I am strongly opposed to the rickshaw ban কারণ আমি ফিল করি এটা 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 ডান। এখন আমার পয়েন্টস গুলো স্টেট করছি। সো ফার্স্টলি দিয়ে আমি ফার্স্ট পয়েন্ট স্টেট করলাম, ফার্স্টলি টপিক সেন্টেন্স, দ্য রিক্সা ইজ ভেরি এফিশিয়েন্ট ফর শর্ট ডিস্টেন্স কমিউট, শর্ট ডিস্টেন্স যাতায়াতের জন্য রিক্সা অনেক একটা এফিশিয়েন্ট ভেহিকল। কিভাবে? These three-wheelers are available at almost every residential area at affordable fares. এই three-wheeler গুলো almost প্রত্যেকটা residential এরিয়াতে available, affordable fares, comma and compound. These are very popular among commuters. Actually, in fact, even car users tend to take advantage of rickshaws when they go out for short distance visits. কারণ কি? As the traffic situation is so bad that they would have wasted a lot of time stuck in traffic. দেখেছেন আমি বললাম যে রিক্সা ব্যানের এগেইনস্টে আমি, সো বললাম কিভাবে, কেন এগেইনস্টে? বিকজ রিক্সা শর্ট ডিস্টেন্সের জন্য এফিশিয়েন্ট। এখন রিমেম্বার আমরা যে ট্রাভেল করি, ঠিক আছে আপনি ডেস্টিনেশন এ থেকে ডেস্টিনেশন বি তে যাচ্ছেন, ইউ আর ট্রাভেলিং, বাট আমরা যে যাতায়াত করি সেই যাতায়াতকে আমরা কিন্তু ইংলিশে অ্যাকচুয়ালি বলি কমিউট করা, কমিউটিং বা কমিউট করা। সেখানে বলছি রিক্সা কিন্তু এফিশিয়েন্ট ভেহিকল শর্ট ডিস্টেন্স যাতায়াত করার জন্য বা কমিউট করার জন্য। সো বেসিক্যালি ডেইলি কমিউটকে আমরা ট্রাভেল বলি না, যাতায়াত বলি আর কি। সো যারা ট্রাভেল করে তাদেরকে বলি আমরা কমিউটার। So এটাই বলছি the rickshaw is very efficient for short distance commute. কিভাবে? These three-wheelers are available at almost every residential area at affordable fares, and they're very popular. And even car users show rickshaw benefit নেয়, সেটা বলছি। এরপর সেকেন্ড আইডিয়া দিচ্ছি, ঢাকা is an overpopulated mega city, which is narrow roads আইডিয়াটা, মানে ছোট ছোট রাস্তা। So situation খারাপ করার জন্য there is a lack of parking space, so many cars just park on the side of the street, এর জন্য ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে। তাই rickshaws are a better choice for traveling in these spaces, কেন? As their compact shape allows them to navigate easily. So এভাবে করে আপনি আইডিয়া 1, আইডিয়া 2 আমি যেভাবে লাস্ট ক্লাসে দেখালাম না, সেভাবে দেওয়াটাই হচ্ছে বেস্ট অপশন। এখন if you notice এখানে আমি পুরো কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেজ করেছি। যদি আমি এগ্রি সাইডে লিখতাম, কোয়েশ্চেন প্যারাফ্রেজ না করলেও কিন্তু হতো। টেকনিক্যালি ডিসএগ্রি সাইডে লিখলেও কোয়েশ্চেন প্যারাফ্রেজ না করলেও হয়। যেরকম বললাম, ঢাকা সিটি faces a lot of traffic congestions and this problem is getting worse.
it has been suggested to ban rickshaws. এই লাইনটা কিন্তু প্যারাফ্রেজ আমি করি নাই সেকেন্ডটাতে, করলে পারতাম, ঠিক আছে। যদি না করে থাকেন, যখন আপনার অপিনিয়নটা দিবেন তখন টপিকটা আনতে হবে কিন্তু। Therefore, I believe that banning the rickshaw will improve the conditions of the city. দেখেছেন, এগ্রি সাইডে জাস্ট বললাম রিক্সা ব্যান করলে ট্রাফিক কন্ডিশন ইমপ্রুভ করবে। এখানে যে মেইন পয়েন্ট অফ আর্গুমেন্ট দেওয়া ছিল এটা আমার অপিনিয়নের সাথে ম্যাচ করেছে, সেই জন্য জাস্ট ওই জিনিসটা এটার সাথে লিখে দিলাম। চাইলে কোশ্চেনটা প্যারাফ্রেজও করতে পারতেন, তখন বলতে তো আই এগ্রি উইথ দিস আইডিয়া এন্ড মাই জাস্টিফিকেশন উইল বি গিভেন বিলো, কোনো সমস্যা নাই। যেভাবে এসে লেখেন ইটস ফাইন, জাস্ট মেক শিওর কোশ্চেনটা প্যারাফ্রেজ করেছেন। কোশ্চেন প্যারাফ্রেজ না করলে কোশ্চেনের যে এই আইডিয়াটা আপনি ক্লিয়ারলি দেখাচ্ছেন, এটার সাথে আপনি এগ্রি করেছেন বা ডিসএগ্রি করেছেন, এটা ক্লিয়ারলি দেখালেই হবে। যেরকম এখানে দেখেন আমি ডিসএগ্রি ওয়ার্ডটা লিখি নাই, আমি জাস্ট বললাম আই এম অপোজ টু ইট, আমি এটার বিরুদ্ধে। বিরুদ্ধে মানে কি, এটার এগেইনস্টে, এটার সাথে ডিসএগ্রি করেছেন। So that's how this works আর কি। So far কারো কোনো কোয়েশ্চেন? এটা জাস্ট আমাদের লাস্ট ক্লাসের কুইক একটা রিভিশন হলো। ভাইয়া প্যারা ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে 3টা প্যারা করব না 4টা প্যারা করব। আচ্ছা, এটা হচ্ছে পুরোপুরি টাস্ক আপনার 1 উপর। এবং টাস্ক আসলে হয় কি, let me just give you a very quick example. টাস্ক 1 এর জন্য 3টা মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম 5টা। টাস্ক 2 এর জন্য 4টা মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম 5টা। সো ইন্ট্রোডাকশন, বডি, 2টা বডি প্যারাগ্রাফ, একটা কনক্লুশন। এখন হয় কি, মাঝে মাঝে ওয়ার্ড লিমিট আমাদের ম্যাচ করে না। ফর এক্সাম্পল ইন দিস কেস ইন্ট্রোডাকশন লিখলাম, আরো 2টা প্যারাগ্রাফ লিখলাম, এটা লিখে কিন্তু আমার ওয়ার্ড লিমিট ইটস নট দ্যাট মাচ, কিন্তু ধরেন অ্যাপ্রক্সিমেটলি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে দেখাই ওয়ার্ড লিমিট কাউন্ট করে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 170 180 হয়েছে। আমার আগের এসেতে ওয়ার্ড লিমিট আবার 2টা প্যারাগ্রাফে অনেক হাই ছিল, সো প্রবলেমটা হয় নাই। সো ইন দিস কেস যদি আমরা দেখি, এই 2টা প্যারাগ্রাফ যদি লিখলাম, ওয়ার্ড লিমিট হয়েছে মাত্র 189 words. That means conclusion লিখে আমার 250 কিন্তু যাবে না। In this case আমার কিন্তু আরেকটা প্যারাগ্রাফ বাড়াতে হবে। Someone has a question in the chat box. হয়তো 150 একটু উপরে, হয়তো ক্লোজ এনাফ। সো এখন দেখা যাচ্ছে আমি আরেকটা টেকনিক আজকে শিখাই আপনাদেরকে। যখনই এসে লিখছেন, স্পেশালি অপিনিয়ন এসেস, এন্ড যখন দেখেন যে আপনার আইডিয়া আর আসছে না, লেটস সে 2টা প্যারাগ্রাফ লিখলেন এন্ড আর কোনো আইডিয়া আসছে না, you cannot increase your words, approximately 189 words এ আপনি আটকে গেলেন, তখন কি করবেন? ইন দিস কেস আপনি চাইলে কিন্তু একটা কাউন্টার আর্গুমেন্টও দিতে পারেন। কাউন্টার আর্গুমেন্ট মানে হচ্ছে আপনি অপোজিশনের ভিউ পয়েন্ট নিয়ে চিন্তা করছেন, এন্ড অপোজিশনের ভিউ পয়েন্ট নিয়ে চিন্তা করে বললেন কেন তারা ঠিক না। যেরকম এখানে দেখেন বললো যে টু ইমপ্রুভ দ্য সিচুয়েশন রিক্সা শুড বি ব্যান্ড। তাহলে কি আমার 2টা আর্গুমেন্ট এখানে, রিক্সাকে ব্যান করা উচিত অর রিক্সাকে ব্যান করা উচিত না। এখন যদি বলি রিক্সাকে ব্যান করা উচিত না, 2টা প্যারাগ্রাফ লিখলাম অন ওয়াই আই শুড নট ব্যান রিক্সাস, আমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারি স্টেটিং যে যারা বলে রিক্সাকে ব্যান করা উচিত তারা ভুল, কেন ভুল সেটাই হচ্ছে প্যারাগ্রাফ। এই জিনিসটাকে আমরা বলি কাউন্টার আর্গুমেন্ট। অলরাইট, সো বেসিক্যালি when you write the essay, এভাবে করে আমি 2টা প্যারাগ্রাফ লিখলাম, ওয়ার্ড লিমিট এখনো মেইনটেইন করতে পারছি না। সো কাউন্টার আর্গুমেন্টের ফর্মুলাটা দেখা দেয় আপনাদেরকে, সব নোটস গুলো আমি আজকের মধ্যেই দিয়ে দিব আপনাদেরকে, সো ডোন্ট ওয়ারি। সো কাউন্টার আর্গুমেন্ট দেওয়ার সময় খেয়াল করেন, শুরু করলাম উইথ অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্য হাতে যা আছে। কি বললাম? মেনশন দ্য অপোজিট সাইড। সো দ্য ওয়ার্ড প্রপোনেন্ট মানে হচ্ছে যে সাপোর্ট করে, সাপোর্টারকে বলি আমরা প্রপোনেন্ট আর কি। So বলছি proponents of the rickshaw ban believe that banning these vehicles will improve traffic conditions. যারা রিক্সা ব্যান কে ব্যান বিশ্বাস করে বা যারা রিক্সা ব্যানের উপর সাপোর্টার, তারা মনে করে যে রিক্সা ব্যান করলেই ট্রাফিক ইমপ্রুভ হবে। এখন আমার কাউন্টার আর্গুমেন্টটা দিচ্ছি, মানে বলছি যে কেন আমি তাদের সাথে ডিসএগ্রি করছি। আমি বলছি I would argue that the main reason for traffic is poor road management and policy. কিভাবে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি। This city has exceeded this capacity for motor vehicles, yet and but এর মতোই এরপরও a certain demographic মানে একটা population tends to buy large cars
which is the main cause of traffic. এর সাথে rickshaws are not even allowed on main roads, কিন্তু তারপরও we see a lot of traffic in these places due to the overuse of motor vehicles. দেখেছেন, আমি বলছি যে আসলে ট্রাফিকটা হচ্ছে বড় বড় গাড়ি আর মোটর ভেহিকলের জন্য, তাই banning the rickshaw will not have much effect as the motor vehicles will still travel on the roads আর কি, but still let's say it's severe traffic on the roads. এই জিনিসটি হচ্ছে আপনার কাউন্টার আর্গুমেন্ট। যখন আপনি ভালো কোনো আইডিয়া বের করতে পারছেন না, ইউ আর আউট অফ আইডিয়াস, অপশনাল পুরো অপোজিশনের আইডিয়াটা চিন্তা করেন কি বলছে এন্ড এটা ভেঙে ফেলেন, কেন তারা ভুল। And লাস্টের দিকে conclusion as usual opinion আবার স্টেট করবেন। So rickshaw will not have a positive effect as it is not the main cause of traffic. আর চাইলে রেকমেন্ডেশন দিয়ে শেষ করতে পারেন, রেকমেন্ডেশন দেওয়া ম্যান্ডেটরি না, এখানে কিন্তু শেষ করতে পারতেন। আরেকভাবে কনক্লুশন দিচ্ছেন, আপনি একটা রেকমেন্ডেশন দিয়ে বলছেন যে I would recommend the authorities to look at alternative solutions ধরনের such as reducing the number of motor vehicles. Remember examiner কিন্তু সলিউশন চায় নাই, এইজন্য কখনো বডি প্যারাগ্রাফে আমরা সলিউশন দিব না। আপনারা চাইলে সলিউশনের জন্য you can give the solution in the last paragraph if you want to, মানে রেকমেন্ডেশন হিসেবে বেশি ইনডেপথ কিছু বলবেন না, জাস্ট একটা সিম্পল সলিউশন, সিম্পল রেকমেন্ডেশন শেষ করে ফেলবেন। অলরাইট, কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে টেক আ ফিউ মিনিটস, রিড দিস এসে, দেখেন এই ফার্স্ট দুটো প্যারাগ্রাফ পড়তে সমস্যা হচ্ছে নাকি বা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে নাকি, দেন উই শ্যাল রিড দ্য আদার প্যারাগ্রাফস। আমি আরেকটা অপিনিয়ন এসে দেখাবো, তারপর আফটার দ্য ব্রেক উই উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট এসে টাইপ, যেটা হচ্ছে ডিসকাশন এসেস। ভাইয়া প্যারাগ্রাফ যদি বেশি হয়, মানে প্যারা যদি বেশি হয়, সেক্ষেত্রে মার্কে কোনো প্রবলেম হবে না, কোনো বা সমস্যা কম? নেই। সাধারণত আমি বলি 5টা প্যারাগ্রাফ, বিকজ 250 ওয়ার্ড এসে লেখার জন্য 5টা প্যারাগ্রাফ ইজ দ্য বেস্ট। 4টা প্যারাগ্রাফে মেইনটেইন করতে পারলে সমস্যা নেই। এখন আননেসেসারি ইররিলেভেন্ট যদি প্যারাগ্রাফ করেন তাহলে ডেফিনেটলি মার্ক কাটবে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে প্যারাগ্রাফের পয়েন্টটাই হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল আইডিয়া ডিসকাস করবেন। এখন মনে করেন একটা আইডিয়া ডিসকাস করছেন, নেক্সট প্যারাগ্রাফ খামাকা বাড়ায় সেই আইডিয়াটা আরেকভাবে ডিসকাস করছেন, তাহলে তো এটা একটা প্যারাগ্রাফে রাখতে পারতেন ইনফরমেশনটা, সো তখন কিন্তু মার্ক কাটবে আর কি। মানে একটা প্যারাতে একটা টপিক নিয়ে জাস্ট বলে যাবো, দেন আরেকটা মানে আরেকটি মানে এগ্রিতে যদি আমি করি, তাহলে একটা টপিক মানে একটা পয়েন্ট নিয়ে বললাম, দেন নেক্সট পয়েন্টে আবার একটা প্যারা করলাম, জি এরকম জি কি? এটাই, once you finish a point next point এ চলে যাবেন আর কি। during construction work cars or bus can pass by rickshaw, হ্যাঁ এটাও বলতে পারেন যে Dhaka city has narrow roads and the city is being developed right now, so in areas where there is construction work rickshaws are the best for traveling, so they should not be banned, not bad. So হ্যাঁ দিতে পারেন কিন্তু। আচ্ছা ভাইয়া, পেপার বেসড এক্সামে আমি আর কি ওয়ার্ড লিমিট কাউন্ট করতে পারছি না, তো সেক্ষেত্রে কি করব? টেকনিক্যালি আপনি পারছেন, সাধারণত যেটা যেই ফর্মুলাটা আমি ফলো করতাম, আমি তো ফার্স্ট পেপার বেস দিয়ে দিয়েছি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11টা ওয়ার্ড, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so approximately আমার per line 11 থেকে 12টা ওয়ার্ডই যাচ্ছে। So count the lines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27টা lines, so approximately 11 times 27 আসতেছে আমার 297 এর মতো। সো এভাবে করে আপনি ওয়ার্ড কাউন্টের এভারেজ কাউন্ট করতে পারেন if you want to, যেটা আমি সবসময় করি। যদি আপনি অনেক কম্পালসিভ থাকেন তখন 1 2 3 4 5 6 করতে পারেন, ম্যাক্সিমাম 1 মিনিটের মধ্যে কিন্তু আপনি আপনার ওয়ার্ড লিমিটটা কাউন্ট করে ফেলতে পারবেন। সো ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দিস টু টেকনিকস। আরেকটা কাজ করতে পারবেন, আপনার ধারণা অনুযায়ী অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, কিন্তু মানে কাউন্ট করতে পারবেন। ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড, তাহলে আপনারা এই প্যারাগ্রাফটা পড়েন, লাস্টের দুটো প্যারাগ্রাফ।
আচ্ছা ভাইয়া, স্পিকিং এ Yes. দেখা যাচ্ছে যে ধরেন কুকিং নিয়ে আর কি ডিফারেন্ট টাইপ কোশ্চেন আসলো, কিন্তু কুকিং বেসড আসে, তারপর মিউজিক বেসড আসে, এরকম আর কি। তো এই রকম রাইটিং সেক্টরে কি এরকম আছে, রাইটিং টাস্ক টু? আচ্ছা আচ্ছা সাধারণত টপিকটা ভ্যারি করে, স্পেসিফিক টপিক না, খুবই জেনারেল টপিক দিবে আপনাকে টাস্ক টুতে। সো না, এত প্রবলেম হওয়ার কথা না। So it shouldn't be much big of a problem. বুঝি নাই ভাইয়া। No, basically it should not be big of that much of a problem আর কি। বেসিক্যালি যেরকম স্পিকিং এ দেখা যাচ্ছে যে আপনাকে স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করে যে ডু ইউ লাইক টু কুক, ডু ইউ লাইক মিউজিক। রাইটিং টাস্ক টুতে এইভাবে করে জেনারেল কোয়েশ্চেন করবে, কখনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন করে বলবে না যে কুকিং, যেরকম বলবে না যে what are the advantages and disadvantages of cooking, এই টাইপের কোয়েশ্চেন করবে না। The questions are very general কিন্তু। সো সাধারণত দেখবেন যে এমন কোশ্চেনই করেছে যেটা নিয়ে আপনি অনেক ডিটেইল রেসপন্স দিতে পারেন। আপনার আইএলটিএস স্কোর কত ছিল? ওভারঅল আই গট an 8, লিসেনিং 8.5, বাকি ব্যান্ডস গুলোতে 7.5 ছিল। আচ্ছা, so let me show you some more varieties of questions. So far তো ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম নিয়ে দেখলেন, ড্রেস কোড নিয়ে দেখলেন, আরেকটা টপিক দেখি আমরা। So this question is interesting. এটাও দেখেন দুইটা সেন্টেন্সে কোয়েশ্চেন, কিন্তু ইভেন দো ইটস এ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, তারপরেও কিন্তু দুইটা সেপারেট সেন্টেন্সে কোয়েশ্চেনটা এসেছে। সো বললো এখানে দ্য ওয়ার্ল্ড টুডে ইজ এ সেফার প্লেস দ্যান ইট ওয়াজ 100 ইয়ার্স এগো। সো 100 বছর আগে যা ছিল না ছিল, আজকে কিন্তু আজকালের ওয়ার্ল্ড কিন্তু অনেক সেফ হয়ে গেছে, কমা অ্যান্ড কম্পাউন্ড। Governments should stop spending large amounts of money on their armed forces. Since এখন ওয়ার্ল্ড সেফ হয়ে গেছে, গভর্নমেন্টস এর আর্ম ফোর্সেস এর উপর এত টাকা খরচ করা উচিত না। আপনি কতটুকু এগ্রি করেন? সো দেখেন, মেইন টপিকটা কিন্তু এটা, গভর্নমেন্টদের এত টাকা খরচ করা উচিত না আর্ম ফোর্সেস এ, এগ্রি নাকি ডিসএগ্রি? সো আমি এখন কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেজ করলাম। সো বললাম nowadays most nations choose to cooperate with each other, তারা প্রেফার করে, they prefer to maintain diplomatic relations, the diplomacy যাকে বলে, বা নেশন থেকে নেশনের ভালো রিলেশনশিপ রাখছে, instead of going to war, বা rather than going to war। এগুলো চিন্তা করে কনসিডারিং দিস আমি বিশ্বাস করি, মানে বেসিক্যালি বলতে চাচ্ছি যে আমি ডিসএগ্রি করি, যে মানে আমি এগ্রি করি যে আর্ম ফোর্সেস এর উপর টাকা খরচ করার দরকার নেই। তো সেটাই বললাম, আই বিলিভ ইট ইজ বেটার ফর গভর্নমেন্টস টু রিডিউস দেয়ার মিলিটারি বাজেট and spend the money বা channel the funds toward the welfare of the public। মানুষের ওয়েলফেয়ারের জন্য ফান্ডস দেওয়া উচিত আর কি। So এখন বলছি যে even though we have not seen many major conflicts after the two world wars, অনেক টাকা খরচ হচ্ছে, exorbitant amounts of money are spent, অনেক টাকা খরচ করা হচ্ছে মিলিটারি পিছে। আমি মনে করি, I feel that these funds could have been utilized better in fields of healthcare, research and education। কেন? Because as this would yield মানে একটা জিনিস উৎপাদন দেওয়া আর কি। সো এর থেকে আরো ভালো বেনিফিট আসবে সোসাইটিতে। ট্যাঞ্জিবল মানে কি, এই জিনিসটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি বলছি রিসার্চ, হেলথ কেয়ার, এডুকেশনের ফিল্ডে যদি লেটস সে ফান্ডস গুলো থাকতো, তাহলে আমাদের সোসাইটিতে আরো ভালো ভালো বেনিফিট আসতো। সেই জন্য বললাম যে দেখেছেন আমার টপিকের অপিনিয়নটা কি, যে মিলিটারি বাজেট কমানো উচিত, এন্ড সেই টাকাটা মানুষের ওয়েলফেয়ারে দেওয়া উচিত। গভর্নমেন্ট শুড স্টপ স্পেন্ডিং মানি ফর দেয়ার আর্মড ফোর্সেস, দে শুড স্টপ স্পেন্ডিং মানি। কেন? রিজনটা বললাম, মানুষের ওয়েলফেয়ারের জন্য। এরপর বলছি furthermore many governments tend to ignore the needs of the poor, গরিবদের নিডস গুলো ইগনোর করে। These people যারা who cannot afford basic education and healthcare has to struggle to meet their ends। meet their ends মানে হচ্ছে let's say তাদের জীবিকার জন্য স্ট্রাগল করতে হয় আর কি, they have to struggle for a living, they have to struggle to live, সেটাই। therefore যদি গভর্নমেন্ট প্রোভাইড করতে হবে স্টাইপেন্ড মানে হচ্ছে যে একটা ভাতা আর কি, along with healthcare and education subsidy মানে হচ্ছে গরিবদের বেনিফিট করার জন্য হেলথকেয়ার এন্ড এডুকেশন কস্টটা কমায় দিচ্ছে, instead of pouring all that money in the military, মানে এইসব এত টাকা মিলিটারিতে না ঢেলে the healthcare education subsidy দিত, and তাদেরকে যদি স্টাইপেন্ড দেওয়া হতো, তাহলে পুরো নেশনই বেনিফিট করতো, and in future this would reduce overall poverty while improving the nation's living standards। লাস্ট পয়েন্ট আমার,
Most countries are members of the United Nations, যেটা হচ্ছে একটা গ্লোবাল গভর্নিং বডি যেটা রিজলভ করে কনফ্লিক্ট থ্রু ডিপ্লোমেসি। সো ইউনাইটেড নেশনস এর ব্যাপারে জাস্ট বলছি আমি যে তারা প্রোটেক্ট করে weaker military and aims to protect nations that are in danger of war, মানে ফালতু কথা সব বলতেছি আর কি, nothing happens. But এখানে the whole point is military spending কমানো উচিত নাকি? বললাম military spending কমানো উচিত because একটা হচ্ছে যে হেলথ কেয়ার, এডুকেশন, অনেক রিসার্চ এগুলো টাকা ইউজ করা যেত, এরপর গরিবদের বেনিফিটস ইউজ করা যেত। Lastly, there is a safeguard like the United Nations. So এত individual military, expensive military রাখার কোনো দরকার নেই। To conclude, large-scale conflict between nations has become uncommon. তাই government should reduce their military spending. তাহলে এটার জন্য তারা গরিবদের হেল্প করতে পারবে। তো দেখেছেন যেই টপিকটা ছিল সেই টপিকের সাথে আছি, এগ্রি করলাম। কেন এগ্রি করলাম? তিনটা পয়েন্ট, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি। এখানে জাস্ট ফার্স্টলি আর বলি নাই, বলতে পারতাম, সমস্যা নাই, নরমালি বলি। তো ফার্দার মোর লাস্টলি দিয়ে কনক্লুশন দিয়ে শেষ করে ফেললাম। সো দ্যাটস ইট। এভাবে আমরা সাধারণত এসে লিখি। আর কোনো এসে আছে নাকি দেখার মতো? ওইটাই দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলা ভ্যারিয়েশন আসছে তো টপিকের। সো আমি বলতেছি আপনাদের কয়েকটা ম্যাটেরিয়ালস আমি লিংক দিচ্ছি আজকে না হলে নেক্সট ক্লাসের মধ্যে দিচ্ছি, এন্ড উই উইল ডিসকাস কিভাবে এগুলো কনকার করবেন, কিভাবে এগুলো সমস্যাগুলো সমাধান করবেন। বিকজ হচ্ছে কি, রাইটিং টেস্ট এর এসে টপিক গুলো কিন্তু অনেক টেকনিক্যালি কমন। যখনই আপনারা 20-30 এসে টপিকস দেখবেন তখন দেখবেন কিন্তু মোস্ট অফ ইউর টপিকস আর মোর অর লেস রিপিটেড, একই জিনিস কিন্তু বারবারই রিপিট হয় আর কি। তো এই জিনিসটা যদি ভালো করে আপনি ধরতে পারেন তাহলে হচ্ছে ব্যাপারটা, লেটস সে আপনি অ্যারাউন্ড 6-7 টপিকে এসে লিখেছেন একবার, এসে না লিখলেও প্ল্যানিং ঠিক মতো করলেন, ভালো করে আপনি এসে স্যাম্পল স্টাডি করলেন, তাহলে কিন্তু একটা জেনারেল আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছেন, এন্ড সেই আইডিয়া নিয়েই কিন্তু আপনি অনেকগুলো এসে লিখতে পারবেন। সো দেখা যাচ্ছে যে if you just solve like 100 essays বা go through 100 essays, it should be more than enough. So ওগুলো ম্যাটেরিয়ালস আমি সব দিয়ে দিব আপনাদেরকে। And vocabulary ওই ব্যাপারটাই যে if you look at essays, let's say essay sample গুলো দেখলেন কিভাবে ওয়ার্ড গুলো ইউজ করা হচ্ছে, সেই স্যাম্পল দেখে আপনি নিজের মতো প্ল্যান করে এসে লিখলেন, সাপোর্ট সেন্টারে চেক করালেন, যা হবে যে এসে চেক করতে 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 বা এসে লিখতে 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 আপনার আস্তে আস্তে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলটা ডেভেলপ হবে। এই জন্যই দেখা যাচ্ছে আমরা কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে করে একটা 6 month ভ্যালিডিটি দিয়ে রেখেছি। সো থ্রুআউট দ্য নেক্সট 6 months প্র্যাকটিস করতে 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 ইউ ক্যান ইমপ্রুভ এন্ড ডেভেলপ ইউর স্কিলস। কিন্তু সেটা একটু খেয়াল রাখেন যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল কিন্তু উইথ প্র্যাকটিস ডেভেলপ করবে, এন্ড যত লিখবেন, যত চেক করাবেন, তত ভালো ভালো ফিডব্যাক পাবেন আপনারা। সো এটা একটু কনসিডার করুন প্লিজ। All right, so let's move on. So এই টপিকটা দেখি। এখন আপনার এসে দেখেছেন 3 ভাবে আসে। হ্যাঁ, অপিনিয়ন, ডিসকাশন, অনেকগুলো ফরম্যাট আছে, আর আপনার কোয়েশ্চেন টাইপ কিন্তু 3 ভাবে আসে। একটু আগে যেগুলো দেখলাম সিঙ্গেল স্টেটমেন্টে আসতে পারে, দুইটা স্টেটমেন্টে আসলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট পার্ট আমরা ইগনোর করি, সেকেন্ড পার্টে ফোকাস করি। মাঝে মাঝে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেনে দুইটা তর্ক থাকতে পারে বা দুইটা পয়েন্ট অফ আর্গুমেন্ট থাকতে পারে, যেরকম এখানে দেখেন এটাও কিন্তু অপিনিয়ন এসে, এগ্রি ডিসএগ্রি বলেন নাই, জাস্ট বলেছে হোয়াট ইজ ইউর অপিনিয়ন। সো বলতেছে এখানে some people believe that violence on television and computer games has a damaging effect on society. Information শেষ। অন্যরা ডিনাই করছে, others deny that these factors have any influence on people's behavior. দেখেন some people idea 1, other people idea 2. এখানে এক্সামিনার যে বলছে what is your opinion, the examiner wants to know আপনি কোন সাইডের সাথে যাচ্ছেন। আপনি কি সাইড 1 এর সাথে আছেন নাকি আপনি সাইড 2 এর সাথে আছেন? So basically some people believe that violence on television and computer games has a damaging effect on society. Others deny these factors have any significant influence on people's behavior. Side number 1, side number 2 দেওয়া আছে কিন্তু এখানে। So যদি আমি সাইড নাম্বার 1 ফলো করি, এগ্রি ডিসএগ্রি ফরম্যাটে আমি কিন্তু সাইড নাম্বার 2 পুরোপুরি ইগনোর করতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। দ্যাট মিন্স আমি যদি এই গ্রুপটাকে ফলো করি, আমি বললাম আমি এদের সাথে এগ্রি করেছি, কেন থ্রুআউট দ্য এসে এই আইডিয়াটা ফলো করতে পারি।
যদি বলি আমি এদের সাথে এগ্রি করেছি, থ্রুআউট দিসে বলতে পারি কেন এদের সাথে এগ্রি করছি। সো প্রথমে কোশ্চেনের আইডিয়াটা প্যারাফ্রেজ করি। মিডিয়া ভায়োলেন্স নিয়ে কথা বলছে, বললাম দিস ডেজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভায়োলেন্স ইন মিডিয়া ইজ গ্রোয়িং। ইন্ট্রোডাকশন এই টাইপের কোশ্চেন প্যারাফ্রেজ করতে পারেন চাইলে। সো বললাম যে এখানে সাম পিপল আদার পিপল কি আছে, প্যারাফ্রেজ করলাম, প্যারাফ্রেজ না করলে হতো সিম্পল ভাবে শুরু করি, বলতাম the amount of violence in media and computer games are growing these days. However, I do not believe that they have a damaging effect on society, and this essay will justify my opinions. শেষ, যেভাবে আমরা ক্লাসটা শুরু করি, বা media violence is growing these days, and I believe that this has a damaging effect on society, and this essay will discuss my opinions. এভাবে করে বললেই পারতেন। আমি করলাম কি, পুরো কোয়েশ্চেনটা প্যারাফ্রেজ করলাম, সাম আদার বলার পর বললাম I believe in most cases media violence does not affect people's behavior. কেন? সো আমি দেখা যাচ্ছে যে সেকেন্ড আইডিয়ার সাথে সাপোর্ট করছি। এন্ড এই টাইপের এসেতে যদি আপনি এটাই সাপোর্ট করেন, এটার সাথে মিলানোর দরকার নেই। ইফ ইউ সাপোর্ট দিস ওয়ান, ইউ রিজেক্ট দিস ওয়ান। ইফ ইউ সাপোর্ট দিস ওয়ান, ইউ রিজেক্ট দিস ওয়ান। সো বেসিক্যালি আমি সেকেন্ড আইডিয়াকে সাপোর্ট করছি। সো বলছি ফার্স্টলি, আই থিংক দ্যাট পিপল অ্যাক্ট ফ্রম দেয়ার মোটিভস। মানুষ তাদের মোটিভেশন থেকে নিজের অ্যাকশন নিচ্ছে, রিগার্ডলেস what they see on the television. সো টিভিতে যা দেখুক না দেখুক, মানুষ তাদের মোটিভেশন থেকে অ্যাকশনটা নিচ্ছে। এর মানে হচ্ছে, দ্যাট ইজ টু সে, ইফ সামওয়ান ইন্টেন্ডস টু ডু হার্ম টু সামবডি, যদি কেউ কাউকে হার্ট করতে চায়, দ্যাট ইজ নট বিকজ অফ ওয়াচিং টিভি অর প্লেইং গেমস, বাট ডিউ টু দ্য পারসনস ক্যারেক্টার এন্ড এডুকেশন। এখন দেখেন একটু আগে যে কাউন্টার আর্গুমেন্ট দেখলাম ওই রিক্সার সাথে, একই কাজ এখানে করলাম। সো বলছি এটাকে জেনারেলি কনসিডার করা হয় দ্যাট ভায়োলেন্ট মিডিয়া মেক্স দ্য ভিউয়ার্স গেট ইউজড টু ক্রুয়েলটি। মিডিয়ার ভায়োলেন্স দেখে ভিউয়াররা ক্রুয়েলটি বা নির্মমতা ইউজড টু হয়ে যায়। আমি এটা মানছি না। আই ডাউট দিস অপিনিয়ন। কেন? Reasonable and intelligent people treat others humanely, irrespective of what they see or hear in fictional stories. So fictional stories আপনি যা দেখেন না দেখেন, reasonable মানুষরা কিন্তু মানুষকে মানুষের মতো ট্রিট করে। এরপরে, video games and television may reduce social violence by providing a safe outlet for aggressiveness. Outlet মানে হচ্ছে রাগ ঝাড়ার জায়গা আর কি। So video games and television society violence কমায় ফেলে, aggressiveness এর একটা আউটলেট প্রোভাইড করে। In other words, aggressive people may fight in virtual reality instead of displaying aggressiveness in real world. So যারা অ্যাগ্রেসিভ তারা গেমের মধ্যে ফাইট করছে, গেমের মধ্যে রাগটা ছাড়ছে। সো সোশ্যাল ভায়োলেন্স কমছে লং টার্মে, এন্ড তাদেরও সাহায্য করছে। এক্সাম্পল ভালো না পেলে আপনারা এভিডেন্স আনতে পারেন। এন্ড রাইটিং টাস্ক টু এর বেস্ট পার্ট হচ্ছে আপনি যেই সাইডকে সাপোর্ট করেন না কেন, এগুলা নিয়ে তো রিসার্চ করা হয়েছেই। So it is proven, it is stated, it is scientifically mentioned, research has shown, যেভাবে দেখেন। So বললাম contemporary research, আজকালের রিসার্চ প্রুভ করেছে that violence in the media has no relationship in human behavior. এর সাথে সবাই জানে, everyone knows that whatever is shown in the media is a work of fiction, and such things are never possible in the real world. তাই I do not see how the media would encourage people to act violently. দেখছেন, ওভারঅল আমি পুরোপুরি এদের সাথে এগ্রি করেছি, এদের এগেইনস্টে ছিলাম। কেন এদের এগেইনস্টে সেটাই বললাম। কিভাবে যে এই ফ্যাক্টর গুলা মানুষের উপর ইনফ্লুয়েন্স করে না সেটাই বললাম। To conclude, violence in media does not influence people's behavior. Television and computer games are not the main factors. They may be useful in reducing the level of violence. So খেয়াল করেছেন, throughout this essay, এই what is your opinion, আমার মন্তব্য, আমার মতামতের ডিসকাশনটাই হয়েছে কিন্তু। So basically, agree, disagree, boluk, what is your opinion, boluk, shoot the question to shuru hook, it doesn't really matter. সবগুলো কিন্তু opinion আছে, that means আপনাকে একটা সাইড চুজ করতে হচ্ছে, তার সাথে এগ্রি করলে কেন এগ্রি করেছেন সেই মন্তব্যটা আপনি দিচ্ছেন, সেই মতামতটা আপনি বডি প্যারাগ্রাফে দিচ্ছেন। So কখনো you're not switching sides and you're not changing sides, আপনি একটা সাইডের সাথে কিন্তু আছেন, and that is the hallmark of an opinion essay. Alright guys, questions এটা নিয়ে? আচ্ছা, অপিনিয়ন এসে নিয়ে করার কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে যতগুলো এসে স্যাম্পলস লিখলাম বা বললাম, সো ফার দেখেন আমরা কি ট্রাফিক সিচুয়েশন ডিসকাস করলাম, ভায়োলেন্স এন্ড মিডিয়া ডিসকাস করলাম, এডুকেশনের টপিক ছিল ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামস, আওয়ার ফার্স্ট টপিক সেটা ডিসকাস করলাম, ওয়ার্ল্ড পিস এর টপিক ডিসকাস করলাম। সো দেখেছেন, উই কভারড 4 টপিকস কিন্তু। তো আপনাদের কাজ হবে যখন বাসায় আমি স্যাম্পল গুলো দিব, অ্যারাউন্ড 100-200টার মতো এসে স্যাম্পলস আপনাদের দিব কিন্তু। So per day, day 1, day 2 রুটিনটা ফলো করছেন সবাই।
এভরিডে বা একদিন পর পর একটা টপিক নেবেন, টপিক নিয়ে ভালো করে স্টাডি করবেন, প্ল্যানিংটা করবেন। আমি যেভাবে প্ল্যানিংটা দেখিয়েছি, মেইন আইডিয়া, সাব আইডিয়া, যদি চান এসেটা লিখে ফেলবেন। সেভাবে করে যদি একদিন পর পর এসে লেখা প্র্যাকটিস করেন, তাহলে এতগুলো টপিক নিয়ে আপনারা এসে লিখবেন যে ইউ উইল হ্যাভ আ কমপ্লিট আইডিয়া কিন্তু। এন্ড দেখবেন অলমোস্ট সব টপিকই কমন পড়ছে, বিকজ টেকনিক্যালি এসে টপিকস আর মোর অর লেস কমন, বিকজ দেখা যাচ্ছে যে এগুলা রিয়েল লাইফ ইস্যুস, রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইস্যুস নিয়ে ডিসকাস করে কিন্তু। সেভাবে করে প্র্যাকটিস করতে পারেন আপনারা। অলরাইট, তাহলে we are done with like 3 essays, so let's have a break. তারপর আমরা 5:35 এ নেক্সট টপিকটা দেখবো। ভাই একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে ওপিনিয়নে জাস্ট একটা লাইন লিখলে হবে বা কোনো ওয়ার্ড বা 20 ওয়ার্ড লিখলে বেসিক্যালি এরকম অপিনিয়ন কিছু? দেওয়ার সময় আমরা প্যারাগ্রাফ প্যারাফ্রেজিং করি, সাপোজ ওপেনিং আমি প্যারাফ্রেজিং করলাম, সেক্ষেত্রে কি এনাফ? হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নেই। এই যে এখানে আমি একই কাজই করলাম, তো পুরো কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেজ করলাম, আমি আমার অপিনিয়নটা মেনশন করলাম, অপিনিয়নটা মেনশন করে 3টা প্যারাগ্রাফ এমন ভাবে লিখেছি যেটা আমার অপিনিয়নের সাথে ফলো করেছে। আমি যা অপিনিয়ন দিয়েছি, আমার এই 3টা প্যারাগ্রাফ আমার অপিনিয়নটাই কিন্তু কন্টিনিউ করে, এক্সপ্লেইন করে, এক্সপ্যান্ড করে গিয়েছে। সো ইটস ডেফিনেটলি মোর দ্যান এনাফ। এন্ড এটা জাস্ট একটা স্টাইল অফ রাইটিং। যদি একটা ফরম্যাট রাখতে চান সবসময়, এই ফরম্যাটটা ফলো করতে পারেন। আমি যে ফরম্যাটটা ফলো করি, এটা বা এটা, this is one of the best formats I use, easiest one আর কি, এই ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের উপরে যা বললাম। And সবগুলো আজকে আমি আপলোড করে দেবো soon, so don't worry. কিছু সময় দেখা যাচ্ছে যে সিনোনিম অ্যাড করে, যে সবকিছু ঠিক আছে বাট কিছু কিছু ওয়ার্ডের সিনোনিম ইউজ করে যে আমরা লিখলাম, সেক্ষেত্রে কি প্রবলেম হবে? Well, synonyms use করা is a good thing, but দেখা যাচ্ছে যদি inappropriate synonym হয় তাহলে তো মার্ক কেটে যাবে। যেখানে synonym ইউজ করতে পারছেন করেন, then have your copies checked at the support center. যেখানে আপনার ভুল হচ্ছে, যেখানে আপনার সমস্যাগুলো হচ্ছে, সেগুলো দাগায় দিবে। তখন বুঝতে পারবেন কোন জায়গায় আপনার synonym ইউজ করতে গিয়ে ভুল হয়েছে, কোন জায়গায় আপনি ঠিকমতো ইউজ করেছেন, and so on. So হয় কি যে synonym ইউজ করি ঠিক আছে, বাট মাঝে মাঝে আমরা ভুল ওয়ার্ড ইউজ করে ফেলি আর কি। সো এই ভুল ওয়ার্ডের জন্য দেখা যাচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কিংটা কমে যায়। সো এটা নিয়ে কেয়ারফুল থাকতে হবে। তাহলে প্যারাফ্রেজিংটাই বেস্ট। হ্যাঁ, প্যারাফ্রেজিং মানেই তো আমি সিনোনিমস দিয়ে ওয়ার্ড রিপ্লেস করেছি, ওয়ার্ডের ফরমেশন চেঞ্জ করেছি। দ্যাটস আ হ্যাঁ, বাট ইটস আ গুড ওয়ে টু ডু ইট আর কি। চেষ্টা করেন সিনোনিম ইউজ করার, বাট এখন ডিকশনারি চেক করে দেখেন সিনোনিমটা ফিট করছে নাকি বা ওয়ার্ডটা ফিট করছে নাকি, তাহলে হবে। Okay, কারো কোনো questions? So let's just have a very quick break. I mean, নামাজটা পড়ে আসি, and then let's continue with discussion essays.
All right, guys, I'm back. I hope সবাই ready. I'll just give you 2 more minutes. তারপর আমরা শুরু করতেছি. All right. So before we start, সবাই কোয়েশ্চেনটা একটু ভালো করে পড়েন. এখন খেয়াল করেন আমি একটু আগে যে একটা অপিনিয়ন এসে দেখালাম সেখানে কিন্তু some people say other people say বলেছিল. This essay follows the same format কিন্তু দেখেন some people দিয়ে শুরু হয়েছে and then other people দিয়ে শেষ হচ্ছে. Except the difference is আমাদের question stem এ বলতেছে discuss both views and give your opinion. So if you remember আমাদের essay types যে আছে among our essay types যখনই এগুলা keywords আছে that means opinion আছে. We agree disagree formatটা follow করবো আমরা. যখনই বলবে discuss both views এটা সাধারণত আর আসে না, আগে কমন ছিল. এখন ডিসকাশনের সাথে অপিনিয়নের হাইব্রিডটা আসে, but essentially we call these discussion essays because discuss করতে বলেছে. Let me just copy this for your convenience. আপনাদের chat box এ দিয়ে দিচ্ছি এই লাইনটা. So যা বললাম এটা keywords গুলো এখানে দিয়ে দিলাম আর কি. So basically যা বলছি in this topic এখানে আমার some people say other people say we have two sides কিন্তু. So read the question carefully. All right, so basically in this topic, some people believe that adults get motivated to exercise and play sports because of the major sports events on TV, such as Olympic Games and Football World Cup. অন্যদিক দিয়ে বলতেছে, others say that there are many ways apart from TV to encourage them to exercise. So এখানে দেখেন some people, other people এর একটা ভাগাভাগি হয়ে গেছে. So some people যেটা করছে, others রা অন্য জিনিস করছে. In my essay topic এখানে আমাকে বলতেছে দুইটা views discuss করে আমার opinionটা দিতে. So discuss both sides, discuss both viewpoints, and then give your opinion. So how do we approach this? Discussion essay করার আগে আমাদের ফরম্যাটটা খেয়াল করি. As usual আমরা first introduction paragraph লিখবো. An introductory paragraph discussion essay ক্ষেত্রে সবসময় we will try our best to paraphrase the question. Questionটাকে পুরোপুরি paraphrase করবো. And কোয়েশ্চেনের আইডিয়াগুলোকে প্যারাফ্রেজ করার পর একটা আউটলাইন দিব. এখানে কিন্তু অপিনিয়নের কাজ নাই, অপিনিয়নের কাজ অনেক মিনিমাম. এখানে খেয়াল করেন সাম পিপল এন্ড আদার পিপল ছিল, দুইটা কিন্তু অপোজিট ভিউজ. সো এখানে ফার্স্ট ভিউ পয়েন্টটাকে ডিসকাস করব, এরপর সেকেন্ড ভিউ পয়েন্টটাকে ডিসকাস করব. সো টেকনিক্যালি আপনারা যারা 50-50 এস এর কথা বলেছেন, দিস ইজ আ পিওর 50-50 এস এ কিন্তু সেগুলো ডিসকাস করার পর আপনি কি মনে করেন কোন গ্রুপ ঠিক বেঠিক সেটা না, কোন গ্রুপকে আপনি সাপোর্ট করেন আর কি বা আপনি এই ব্যাপারে কি মনে করছেন সেটাই জানতে চাচ্ছেন. সো অপিনিয়নের কাজটা আমি একটা আলাদা প্যারাগ্রাফে দেই এন্ড সিম্পল একটা কনক্লুশন দিয়ে এসেটা শেষ করে ফেলি. সো খেয়াল করেন ডিসকাশন এসেতে ইউ মাস্ট এক্সপ্লেইন বোথ সাইডস ক্লিয়ারলি বিফোর ইউ বিল্ড আপ ইউর ভিউ পয়েন্ট. অপিনিয়ন দেওয়ার সময় আপনি অপিনিয়ন 1 অপিনিয়ন 2 আলাদা করে সাপোর্ট করতে পারেন. ইভেন আপনি ইট ডিপেন্ডস বলে একটা মডারেট মাঝখানের মিডল অ্যান্সার দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই. আইডিয়াগুলো জেনারেট করার সময় ব্রেইনস্টর্ম ইউর আইডিয়াস এন্ড লিস্ট देम. আইডিয়া 1 2 3 ভাবে করে লিস্ট করবেন. এন্ড ইউ শুড ডেফিনেটলি স্ট্রাকচার ইউর এসে. সো 4 থেকে 5 প্যারাগ্রাফস এ সেটাকে স্ট্রাকচার করতে হবে. চাইলে কোশ্চেনটাকে নিজের মতো করে প্যারাফ্রেজ করতে পারেন. অপিনিয়ন চাইলে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে দিতে পারেন, বাট আমি দেই না সাধারণত. I will show you how to do it, but discussion এসেতে আমি opinion একদম নিচে রাখি.
And remember, প্রত্যেক বডি প্যারাগ্রাফে কিন্তু একটা মেইন আইডিয়া থাকবে। সো এখানে ডিসকাশন এর ক্ষেত্রে এখানে একটা মেইন আইডিয়া, এখানে একটা মেইন আইডিয়া, এই দুইটা মেইন আইডিয়ার উপর বেস করে কিন্তু পুরো এসেটা আপনি লিখছেন। And you can develop your paragraphs by using reasoning, making justifications. You can develop your arguments if you want to. এটা ছাড়া examples, anecdotes use করতে পারবেন। Tense নিয়ে careful থাকতে হবে। And connecting words use করে আপনি idea 1 থেকে idea 2, idea 3 আগাতে পারবেন। And আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে অপিনিয়নের ক্ষেত্রে অনেকে করে কি কনক্লুশনের সাথে মিলাই দেয়, এটা অ্যালাউড, বাট আমি প্রেফার করি আলাদা প্যারাগ্রাফে রাখা। তো খেয়াল করেন আমি যা বললাম, এখানে সাম পিপল আদার পিপল আছে, দুইটা সাইড আছে, দুইটা সাইড কিন্তু পুরোপুরি অপোজিট। সো দুটো অপোজিট সাইডের উপরই আপনার একটা ডিসকাশন বেস করতে হবে। তো টপিকটা শুরু করি। টপিকটা বলছে মেইনটেইনিং ফিজিক্যাল ফিটনেস। এখন এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি না। এসেনশিয়ালি যখন এসেটা লিখছেন, এই সাম পিপল আদার পিপল যে দেওয়া আছে না, সেটাকে ঠিকমতো প্যারাফ্রেজ করলেই ইটস গুড এনাফ। কিন্তু তো এখানে যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছে এটা কিন্তু না ফলো করলে হয়। এখানে কি বলতেছে, মেইনটেইনিং ফিজিক্যাল ফিটনেস হ্যাজ অলওয়েজ বিন কনসিডার্ড অ্যাজ এ রিমার্কেবল অ্যাচিভমেন্ট। এটা কোথা থেকে পেলাম? এখানে যে সাম পিপল আদার পিপল দিচ্ছে, টপিকটা কি? সাম পিপল বিলিভ দ্যাট অ্যাডাল্টস গেট মোটিভেটেড টু এক্সারসাইজ এন্ড প্লে স্পোর্টস বিকজ অফ দ্য মেজর স্পোর্টস ইভেন্টস অন টিভি। সো একটা গ্রুপ বিশ্বাস করছে যে অ্যাডাল্টসরা এক্সারসাইজ করার মোটিভেশন পাচ্ছে টিভিতে স্পোর্টিং ইভেন্টস দেখে। অন্যরা মনে করছে যে টিভি ছাড়া অন্যান্য অনেক ওয়ে আছে এক্সারসাইজ করার জন্য। দেখেন, সাম পিপল একটা জিনিস বিশ্বাস করছে, অন্যরা আরেকটা জিনিস বিশ্বাস করছে। এখন টপিকটা বলেছে ডিসকাস বোথ এন্ড গিভ ইউর অপিনিয়ন। সো বিফোর উই প্যারাফ্রেজ দ্য কোয়েশ্চেন, আরেকটা নাইস ওয়ে টু ওপেন হচ্ছে আপনার টপিকের মেইন ইনফরমেশন বা ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন নিয়ে একটা সেন্টেন্স লেখা আর কি। সো এখানে দেখেন আমার টপিকটা কি, এক্সারসাইজিং নিয়ে, ফিজিক্যাল ফিটনেস নিয়ে। তো ফিজিক্যাল ফিটনেস নিয়ে আমি একটা জেনারেল সেন্টেন্স লিখলাম, বললাম মেইনটেইনিং ফিজিক্যাল ফিটনেস হ্যাজ অলওয়েজ বিন কনসিডার্ড অ্যাজ এ রিমার্কেবল অ্যাচিভমেন্ট। নিজের ফিজিক্যাল ফিটনেস মেইনটেইন করাটা কে কনসিডার করা হয় বা ধরা হয় একটা চমৎকার অ্যাচিভমেন্ট। দেয়ার আর সাম হু বিলিভ, কয়েকজন বিশ্বাস করে যে স্পোর্টিং ইভেন্টস দেখাটা, অ্যাথলিটদের পারফরমেন্স দেখাটা অ্যাডাল্টসদেরকে এক্সারসাইজ করার মোটিভেশন দেয়। অন্যরা বিশ্বাস করে যে টেলিভিশন ছাড়া বা টিভিতে অ্যাথলিটসদের দেখা না দেখে অন্যান্য জিনিসও একটা মোটিভেশন হিসেবে কাজ করে। ইনসেনটিভ মানে হচ্ছে সামথিং দ্যাট মোটিভেটস ইউ। আমি যদি বলি লেটস সে কালকে থেকে লেটস সে পাঠাওতে 60% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে, কোনো ওই যে আপ টু 100% না, ফ্ল্যাট আপ 60% ডিসকাউন্ট, তখন দেখা যাবে তো সবাই পাঠাও ইউজ করছে instead of any other ride sharing options, right? So similarly, that's an incentive. So something that motivates you, সেটাকে আমরা ইনসেন্টিভ বলতে পারি। তো এখানে বলছে this essay will discuss both views and my opinion will be given below. So essentially যখনই ডিসকাশন এসে লিখবেন, it's very easy, টপিকের মেইন আইডিয়া লিখবেন, some people other people প্যারাফ্রেজ করবেন, and then এই এসের পারপাসটা কি, দুটো ভিউ পয়েন্ট ডিসকাস করবে, অপিনিয়ন দিচ্ছেন। সো বললাম my opinion will be given below. Opinion ডিসকাশনটা খুবই ইজি, on one hand একটা সাইড, on one hand the other side. সো দেখেন ভিউ 1, ভিউ পয়েন্ট নাম্বার 1 এই প্যারাগ্রাফে দিচ্ছি। প্যারাগ্রাফের স্টাইল তো জানেনই, টপিক সেন্টেন্স, আইডিয়াগুলো ডেভেলপ করতে হবে। তো বলছি দি অ্যাথলিটস, কারা? কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, যারা কম্পিট করছে অন ফেমাস স্পোর্টিং ইভেন্টস have managed to earn worldwide recognition. পুরো পৃথিবীর স্বীকৃতি পেয়ে গেছে বা অর্জন করেছে। কিভাবে? Through years of training and hard work. So বছরের পর বছর তারা ট্রেনিং করে করে কষ্ট করে তারা পুরো ওয়ার্ল্ডওয়াইড রেকগনিশন পেয়েছে। আমরা কিন্তু অ্যাথলিটদের নিয়ে কথা বলছি। সো অ্যাথলিটদের কি? অ্যাথলিটদের পারফরম্যান্স এন্ড ফিজিক্যাল ফিট। ফিট মানে হচ্ছে একটা অ্যাকশন আর কি। সো অ্যাথলিটরা যে যা খেলাটা দেখাচ্ছে সেটাই হচ্ছে তাদের ফিজিক্যাল ফিট। Continue to is a verb, to এর পর একটা verb আনতে পারি। So their performance and physical feats মানুষকে চমকায় দিচ্ছে। Continue to dazzle the public. The public tend to idolize them. So বললাম who tend to idolize them? এই পাবলিকটা তাদেরকে আইডলাইজ করছে, তাদেরকে অ্যাথলিটদের নিয়ে পাগল থাকে। ফ্লক মানে দলবল নিয়ে এক জায়গায় যাচ্ছে। So flocking to see their performance. তাদের পারফরম্যান্স দেখতে যাচ্ছে দলবল নিয়ে, লাইভ ইন স্টেডিয়ামস, টেলিভিশনে or ইন্টারনেটে। এর ফলে কি হচ্ছে? এর জন্য this has led their followers
ফলোয়ার্স মানে কি পাবলিকরাই। সো দেখেছেন আমি সেন্টেন্স থেকে সেন্টেন্স যে ফ্লোটা করছি এটা হচ্ছে আমার কোহিরেন্স। অ্যাথলিটসদের নিয়ে কথা বলছি, তাদের পারফরমেন্স কিভাবে মানুষকে চমকায় দিচ্ছে সেটা বলছি। এর জন্য এই মানুষরা, এই পাবলিকরাই বা এই ফলোয়ার্সরা তাদের অ্যাচিভমেন্টকে রেসপেক্ট করছে, কমা অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, এন্ড দে ওয়ান্ট টু বি মোর লাইক দেম। এর জন্য তারা মোটিভেশন পাচ্ছে, ডেভেলপ আ হেলদি অ্যান্ড অ্যাক্টিভ লাইফস্টাইল just like the athletes, but just like their role models. So just like the athletes, they follow. এটা লিখতে পারতেন, না লিখলে হইতো। And এর জন্য, this is why the first group enforces this view. এই কারণের জন্য এই ফার্স্ট গ্রুপটা তাদের ভিউ পয়েন্টটাকে ধরে রাখছে বা ভিউ পয়েন্টটাকে প্রিচ করছে। দ্যাটস ইট। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ডিসকাশন। খেয়াল করেছেন টপিক সেন্টেন্স, হোয়াট বাই ওয়েন হাউ কিভাবে লজিক দিয়ে বলছি যে কেন এই গ্রুপটা এই ভিউ পয়েন্ট মেইনটেইন করছে, কেন এই গ্রুপটা এটা বিশ্বাস করছে, সেই পয়েন্টটাই কিন্তু আমি ডিসকাস করলাম আর কি। সো এটা এক্সামিনার টেস্ট করছে, আমি একটা রিটেন কেস ডিসকাস করতে পারছি নাকি, রিটেন আর্গুমেন্ট ডিসকাস করতে পারছি নাকি, সেটাই। দেখা যাচ্ছে এটার পর উল্টা দিক। সো অন দ্য আদার হ্যান্ড, উল্টা দিক দিয়ে কি হচ্ছে, not everyone feels that viewing sporting events is the best way to motivate people to stay fit. There are many ways apart from TV, মানে টিভি না দেখে বা ভিউইং স্পোর্টিং ইভেন্টস মানে স্পোর্টিং ইভেন্টস না দেখে অন্যভাবে মানুষকে ফিটনেসের মোটিভেশন দেওয়া যায়। কিভাবে বলছি, মোস্ট অফ আস আর অ্যাওয়্যার অফ দ্য ইনক্রেডিবল পারফরম্যান্স অফ অ্যাথলিটস। আমরা কিন্তু জানি অ্যাথলিটদের ইনক্রেডিবল পারফরম্যান্সটা, কিভাবে অ্যাথলিটরা পারফর্ম করে, কিন্তু বাট this is not enough to encourage everyone to go through rigorous training programs. কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটা কিন্তু ইনাফ না অ্যাথলিটদেরকে ট্রেনিং প্রোগ্রাম ফলো করাতে। সো দেখেন rigorous মানে কি, অনেক ইন্টেন্স, অনেক হেভি। আসলে ইনফ্যাক্ট মেনি পিপল সিম্পলি ডু নট বদার টু রিচ এক্সট্রিম লেভেলস অফ ফিটনেস। অনেকে কিন্তু এক্সট্রিম ফিটনেস লেভেলস রিচ করতে চায় না, and they're just happy with their current lifestyle. They may only want to exercise if they face immediate health concerns or physical weakness so that they can be healthy. তাই হেলথের ব্যাপারে, এক্সারসাইজের হেলথ বেনিফিটস এর ব্যাপারে অ্যাওয়ারনেস রেজ করা হয়তো বেটার মোটিভেটর বা ইনসেন্টিভ হতে পারে এদের জন্য। দেখেছেন সেকেন্ড গ্রুপ বলেছে there are many ways apart from TV। কিভাবে apart from TV সেই পয়েন্টগুলো আমি এই প্যারাগ্রাফে দিলাম, এই প্যারাগ্রাফে গ্রুপ 1 এর আইডিয়াগুলো ডিসকাস করলাম। তো সাধারণত দেখা যাচ্ছে এগ্রি ডিসএগ্রি এসে থেকে ডিসকাশন এসেতে আপনার আইডিয়াস গুলো কিন্তু আরো বড় হচ্ছে, আরো ওয়েল ডেভেলপড হচ্ছে। বিকজ ইন দিস কেস আমাকে পুরোপুরি আইডিয়াটা এনে এক্সটেন্ড করে ডিসক্রাইব করতে হবে। ডিসক্রাইব করার পর your opinion, so opinionটা আমি একটা সিম্পল প্যারাগ্রাফে দেই। In my opinion, I prefer the view of the first group, second group, বা বলতে পারি in my opinion, I prefer a more balanced approach, এটা বলতে পারতেন। আমি বললাম সেকেন্ড গ্রুপ, কেন? রিমেম্বার এখানে অপিনিয়ন দেওয়ার সময় কোনো কাউন্টার আর্গুমেন্ট, কোনো ডিসক্রেডিট কিন্তু করা যাবে না, বলতে পারবেন না অপোজিশন কেন ভুল, you cannot say stuff like that। এখানে বলছি even though there are many ways to motivate people, I feel talking about the benefits of exercise, especially for people who are reaching an old age, may motivate them better than simply following athletes as role models. And conclusion to could be simple. Idea 1, idea 2 নিয়ে আসলাম। Idea 1 কি বলেছে, but idea 2 এটা। সেটাই হচ্ছে আপনাদের সেকেন্ড এসে ফরম্যাট, ডিসকাশন এসে। আসানটা হয়ে যাক, তারপর I'll take questions.
All right, guys. So, কারো কোনো questions regarding our discussion essay? So, যা হবে আমি ফরম্যাটস গুলো আপনাদেরকে দিয়ে দিব। So, যা বোর্ডে দেখতেছেন মানে আমার স্ক্রিনে দেখতেছেন সবগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন আপনারা। Just খেয়াল করেন প্যারাগ্রাফিং স্ট্রাকচারটা। বডি প্যারাগ্রাফ কিন্তু এত ডিফারেন্স নাই। It's just that since আমরা ডিসকাশন করছি ব্যালেন্সটা মেইনটেইন করার জন্য on one hand on the other hand এর একটা ডিফারেন্স মেইনটেইন করেছি। চাইলে on one hand on the other hand না বলে আপনি জাস্ট সিম্পল ভাবে বলতে পারতেন according to the first group and এরপরের প্যারাগ্রাফে according to the second group এভাবে শুরু করতে পারতেন। আমি এত গ্যাঞ্জাম করি না, সিম্পল ভাবে দেখি on one hand first group idea, on the other hand second group idea. Even on one hand the first group feels that, the second group feels that, এভাবে লিখতে পারতেন। কিন্তু এখানে দেখেন আমি অ্যাথলিটস দিয়ে শুরু করেছি, এইজন্য লাস্টের দিকে বললাম ফার্স্ট গ্রুপ এটা বিশ্বাস করে, and obviously second group আইডিয়া এখানে সো আর ইন্ডিকেট করার দরকার পড়ে না আর কি। বা এভাবে শুরু করতে পারতেন according to the perspective of the first group, এভাবে লিখতে পারতেন if you wanted to, but again খামাক দরকার নেই। On one hand on the other hand রাখেন, খেয়াল করেছেন just the thing is আমার ব্যালেন্স রাখতে হবে। সো ডিসকাশন করার সময় গ্রুপ 1 এর আইডিয়া এই প্যারাগ্রাফে, সো গ্রুপ 2 এর আইডিয়া এই প্যারাগ্রাফে। এখন যদি আমি আরেকটা প্যারাগ্রাফ বাড়াই গ্রুপ 1 এর জন্য, গ্রুপ 2 এর জন্য কিন্তু আরেকটা প্যারাগ্রাফ বাড়াতে হবে। that would be way too many paragraphs for a 250 word essay. তো এইজন্য আমি চেষ্টা করব ভালো মতো আইডিয়াগুলো ডেভেলপ করার জন্য। সো এগুলো টেকনিক ফলো করে ডেভেলপ করতে পারেন। অপিনিয়ন এন্ড কনক্লুশনের সময় গ্রুপ 1 এর আইডিয়া, গ্রুপ 2 এর আইডিয়া। গ্রুপ 1 বলেছে টিভি দেখে মোটিভেশন পাওয়া যায়, টেলিভিশন is a good way to motivate people to stay fit, but contrast সবাই টিভি দেখে এক্সারসাইজ করতে ইন্টারেস্টেড না। গ্রুপ 1 গ্রুপ 2 এর আইডিয়া যেভাবে আছে সেভাবেই রাখলাম, অপিনিয়ন আলাদা প্যারাগ্রাফে রাখলাম। এখন অনেকে করে কি এই অপিনিয়নের ইনফরমেশনটাই কনক্লুশনের পর দিয়ে দেয়, রাখতে পারেন, ইটস ফাইন, but I prefer this way because it looks a lot cleaner and it looks a lot nicer আর কি। কোহেরেন্সের জন্য I believe যেভাবে করে দিলে আরো ভালো মার্ক পেতে পারবেন, even though your writing skill might not be up to the mark. এক্সামিনার তারপর দেখবে যে আপনি প্যারাগ্রাফ সুন্দর করে করেছেন, adequately প্যারাগ্রাফিংটা করেছেন, so the examiner will give you positive marks আর কি। সো ডিসকাশন এসে আমি আরেকটা ভ্যারিয়েশন দেখাই আপনাদেরকে, জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড। এটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমি আরো ভালো করে লিখেছি, একটা সেকেন্ড। চ্যাট বক্সের কি অবস্থা? লাস্ট প্যারাটা ডিসকাস করলে ভালো হয় আফটার গিভিং অপিনিয়ন। হ্যাঁ আমি আরেকটা স্যাম্পল দেখাচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। So basically discussion এর সাথে যা বলছি, ইন্ট্রোডাকশনটা দিলেন, ইন্ট্রোডাকশনে জাস্ট পারপাস মেনশন করছি। on one hand on the other hand এ আমি দুটো প্যারাগ্রাফের স্টাইল ডিসকাস করার পর আমরা অপিনিয়নের প্যারাগ্রাফ যখন দিচ্ছি, অপিনিয়নের প্যারাগ্রাফ দেওয়ার সময় জাস্ট মেনশন করছি যে আমি কোন গ্রুপটাকে সাপোর্ট করি, ফার্স্ট গ্রুপকে সাপোর্ট করছি না সেকেন্ড গ্রুপকে সাপোর্ট করছি। যারা ফার্স্ট গ্রুপকে সাপোর্ট করছেন, কেন ফার্স্ট গ্রুপকে সাপোর্ট করছেন রিজনটা বলেন, কিন্তু রিজন দেওয়ার সময় সেকেন্ড গ্রুপকে ডিসক্রেডিট করতে পারবেন না। সিমিলারলি এখানে আমি বললাম আই প্রেফার দ্য ভিউ অফ দ্য সেকেন্ড গ্রুপ, কেন সেকেন্ড গ্রুপকে সাপোর্ট করছি এখানে আমরা আইডিয়াগুলো দিয়ে দিলাম, এন্ড লাস্ট থেকে টু কনক্লুডে ভিউ পয়েন্ট 1 ভিউ পয়েন্ট 2 দিয়ে দিলাম, আর কিছু না, সেটাই। এখন আরেকটা এক্সাম্পল দেই, আমি বলেছি যে সাধারণত আমরা ইন্ট্রোডাকশনে জাস্ট এসের পারপাসটা দেই, অনেক সময় ডিসকাশন এসে দেখবেন এভাবে করে লিখেছে, এটাও অ্যালাউড,
ধরেন এখানে দেখেন বলেছে কি some people say that online study is the most effective and convenient way to learn. অন্যরা বিশ্বাস করে others believe that online study will never be as effective as learning at school in person. মানে একটা গ্রুপ বলছে যে অনলাইন স্টাডি করা হচ্ছে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে মোস্ট এফেক্টিভ ওয়ে শিক্ষার জন্য, অন্যরা বিশ্বাস করছে স্টাডিং অনলাইন এত ইন পার্সন লার্নিং এর মতো এফেক্টিভ না। টপিকটা কি? লেখাপড়া নিয়ে। So as usual, advances in technology has evolved the methods of learning. লেখাপড়া নিয়ে জেনারেল একটা সেন্টেন্স দিলাম, some people other people কে প্যারাফ্রেজ করলাম। This has led some to believe that online learning is effective. However, others argue that studying online can never replace face-to-face learning. এটা বলার পর পরের লাইনটা খেয়াল করেন। Normally যখন ডিসকাশন এসে লিখে আমি জাস্ট বলতাম this essay will discuss both views and my justification, my opinion will be given below. অনেকে করে কি সরাসরি অপিনিয়ন দিয়ে দেয়, ফর্মার মানে আগের, ল্যাটার মানে পরের। এখানে বলেছে I support the latter view and my justification for this will be mentioned in this essay. So যেভাবেই আপনি ভিউ পয়েন্টটা দেন কোনো প্রবলেম নাই, কোনো সমস্যা নাই, but I prefer the other approach. ওই ফার্স্ট অ্যাপ্রোচটা আমি প্রেফার করি। অনেক স্যাম্পলে যেখানে আপনারা অনলাইন যখন দেখবেন বা আমি যে স্যাম্পল কম্পিলেশন গুলো দেখাবো প্র্যাকটিস করার জন্য যখন করবেন এই ফরম্যাট ফলো করে। As usual discussion on one hand, on the other hand আইডিয়া গুলো দিলো, কনক্লুশনে আইডিয়া 1 আইডিয়া 2 ডিসকাশন করার পর অপিনিয়নটা দিয়ে দিল, যেটা আমরা ইন মাই অপিনিয়ন একটা প্যারাগ্রাফে রাখতাম সেটা কনক্লুশনের পরে দিয়েছে। দিস ইজ জাস্ট আনাদার ওয়ে টু ডু দিস, বাট আমি সাধারণত ফার্স্ট অ্যাপ্রোচটাই প্রেফার করি। সো ডিসকাশনটা একটু খেয়াল করি। অন ওয়ান হ্যান্ড doing classes online is very accessible, মানে মানুষ ইজিলি এটা করতে পারে, and it allows students to do classes in the comforts of one's own home. নিজের বাসায় বসে বসেই তারা ক্লাস করতে পারে। এটা অনেক সময় সেভ করছে। This saves valuable time that would have been wasted in traffic. যেই সময়টা একটা স্টুডেন্ট ট্রাফিকে বসে বসে নষ্ট করতো সেটা তারা সেভ করতে পারছে। এর সাথে লার্নিং ওভার দ্য ইন্টারনেট allows one to study on their own as well. ইন্টারনেটে বসে বসে মানুষ নিজের থেকে নিজেই স্টাডি করতে পারছে। কিভাবে? ইন্টারনেট একটা vast storehouse of information that is updated, অনেক স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস আছে, and ইজিলি মানুষ কম্পিউটার থেকে ইউজ করতে পারছে। এগুলোর জন্য ফার্স্ট গ্রুপ এটা বিশ্বাস করে। On the other hand, যারা ফেস টু ফেস লার্নিং প্রেফার করে, কেন? রিজন গুলো দিলাম, রিজন গুলোর সাথে কনক্লুশন এন্ড অপিনিয়নটা কনক্লুশনের সাথে মিলাই দিলাম। সো देयर আর টু ওয়েজ টু ডু ডিসকাশন এসে, যেভাবেই করেন কোনো সমস্যা নাই, বাট আই প্রেফার দ্য ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ আর কি। সো রিড থ্রু দিস এন্ড দেখেন কারো কোনো কোয়েশ্চেনস আছে নাকি। তো ওপিনিয়নটা বললাম ভাইয়া, ওপিনিয়ন বলার পর হচ্ছে কনক্লুশনে বললাম যে এই মানে অপিনিয়নটা কনক্লুশনের ব্যাপারটা একটু বেসিক্যালি আমাদের ফার্স্ট অ্যাপ্রোচটা দেখেন, ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ যেটা আমরা সবসময় ফলো করব, এন্ড এটা আমি আপনাদেরকেও বলি যে এভাবে ফলো করা হচ্ছে দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডু দিস, দ্য ক্লিনেস্ট এন্ড দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে টু ডু দিস। জাস্ট কোয়েশ্চেন প্যারাফ্রেজ, সাম পিপল আদার পিপল প্যারাফ্রেজ করার পর এসে যা চাচ্ছে সেটাই দিচ্ছি। ডিসকাস বোথ ভিউজ, আমার অপিনিয়ন নিচে দেওয়া থাকবে সেটা বললাম। অন ওয়ান হ্যান্ড, অন দি আদার হ্যান্ড আইডিয়াগুলো মেনশন করলাম, তারপর লাস্টের দিকে বললাম আমার অপিনিয়নটা কি। ইন মাই অপিনিয়ন কাদের ভিউটা প্রেফার করি, কেন প্রেফার করি বললাম। কনক্লুশনে আইডিয়া 1 আইডিয়া 2। এখন অনেকে করে কি এই জিনিসটা একটু ভিন্ন করে একটু ডিফারেন্ট ভাবে লেখে। সো ফার্স্টে দেখেন অপিনিয়ন 1 অপিনিয়ন 2 বললো, তারপর বললো যে আমি কাকে সাপোর্ট করি, সেকেন্ড অপিনিয়নকে সাপোর্ট করি, কেন সাপোর্ট করি পরে মেনশন করা থাকবে। ডিসকাশনের পর কনক্লুশনে আইডিয়া 1 আইডিয়া 2 দিয়ে লাস্টের দিকে নিজের অপিনিয়নটা বললো যে আমি কি মনে করি। এখন রিমেম্বার ডিসকাশনের সাথে কিন্তু অপিনিয়নটা এত ইম্পর্টেন্ট না,
your opinion is not that important in a discussion essay. এই জন্য যখনই আপনারা discussion essays করছেন, খেয়াল করেন যে opinion just আপনি কি মনে করেন একটা দুইটা লাইনে এক্সপ্লেইন করলেই হচ্ছে। একটা opinion essay যখন করতাম on the other hand, তখন দেখা যেত পুরো সুন্দর করে আমার opinionটা describe করতে হতো বা elaborate করতে হতো। এটা discussion essay করতে হবে না। So in this case, life is a little easier আর কি। এটাই। Alright তাহলে questions বা queries কারো? I hope বুঝতে পেরেছেন জিনিসটা। And formats গুলো আমি দিয়ে দিব। So essentially খেয়াল করেন যে এখানে conclusion এর পর opinionটা দিয়েছে, এই জিনিসটাই আমি একটা প্যারাগ্রাফে রাখতে পারতাম like this, যে my opinion, I prefer second বা first opinion, I prefer the view the second group. মানে ভাইয়া আমার কাছে ওপিনিয়ন আর কনক্লুশনটা হচ্ছে এক লাগছে, সেম লাগছে। In this case ওটাই তো করেছে, যা করেছে কনক্লুশনে যা করি আমরা ডিসকাশনের সাথে কি যে দুইটা গ্রুপ আছে না, দুইটা গ্রুপের মেইন আইডিয়াটা আমি কনক্লুশনে নিয়ে আসছি, দ্যাটস ইট। সো ইন দ্য প্রিভিয়াস এসে এখানে দেখেন অপিনিয়ন কি আমি সেকেন্ড গ্রুপের ভিউ পয়েন্টে প্রেফার করেছি, কেন রিজনটা দিলাম, সেটাই আপনি পজিশন করে এদিকে রাখতে পারতেন, সেটাকেই ভেঙে আমি আলাদা প্যারাগ্রাফে নিয়ে আসছি যেটা আমি প্রেফার করি। ইন দিস এসে এখানে যা করেছে তার অপিনিয়নটাই কনক্লুশনের সাথে দিয়েছে আর কি, এই জন্য একই লাগছে। এই জিনিসটাকে ভেঙে আপনি আলাদা প্যারাগ্রাফে রাখতে পারতেন, সেটাকেই জাস্ট কনক্লুশনের সাথে মিলাই দিয়েছে। এটাই বলছি আমি যে ডিসকাশনের সাথে এই কাজটাও করতে পারবেন, এন্ড অনেকেই এই কাজটা করে, বাট আমি প্রেফার করি না পার্সোনালি, বিকজ অনেক সময় দেখা যায় যদি আপনার অপিনিয়নটা ভালো মতো ক্লিয়ার না থাকে এক্সামিনার বেশি মার্ক দিবে না। এটাই, দ্যাটস হোয়াট আই ট্রাই টু সে। বুঝতে পেরেছেন? জি ভাইয়া একটু All right. Essentially, just notice this. Just make this even easier. এখানে যে আমি অপিনিয়নটা দিলাম না, এটাই জাস্ট আমরা এখানে রাখতে পারতাম, আর কিছু না। So what happened was যে অনেকগুলো এসএস আমার প্রবলেম হচ্ছে আসলে যে কনক্লুশনে কি লিখবো, যে টু কনক্লুড এরকম ভাবে যে লিখছেন, মানে আমার কাছে দুইটা সেম লাগছে, ওপিনিয়ন আর হচ্ছে কনক্লুড একই লাগছে, টু কনক্লুড। এখন খেয়াল করেন মানে কি হচ্ছে তাহলে ভাইয়া একটু বাংলায় বলে দেন তো, মানে বাংলাটাও আমার কাছে সেমই লাগছে। ঠিক আছে, বেসিক্যালি যা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটাকে দেখেন, কোয়েশ্চেনে বলেছে সাম পিপল সে অনলাইন স্টাডি ইজ দ্য মোস্ট এফেক্টিভ ওয়ে টু লার্ন, অনলাইন স্টাডিং ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু লার্ন। অন্যরা বলছে যে অনলাইন স্টাডিং ফেস টু ফেস লার্নিং এর মতো না। সো আমি বলেছি ইন্ট্রোডাকশন যখন দিচ্ছি সাইডগুলো প্যারাফ্রেজ করলাম, দুইটা সাইডকে ডিসকাস করলাম। এক্সামিনার বলেছে গিভ ইউর অপিনিয়ন, মানে হচ্ছে আপনি কি মনে করেন, মানে এদের অপিনিয়নটা ফলো করছেন না এদের অপিনিয়নটা ফলো করছেন, কোনটা ভালো আপনার কাছে মনে হয়। সো কনক্লুশন দেওয়ার সময় ফার্স্টে যা করতে হবে, ভিউ পয়েন্ট 1 ভিউ পয়েন্ট 2 এর আইডিয়াকে আমি একসাথে নিয়ে আসছি। তো এখানে বলছি টু কনক্লুড ইন্টারনেট বেসড লার্নিং ইজ an effective method of studying, কিন্তু সবার মোটিভেশন বা ডেডিকেশন নাই to go through the vast ocean of information available online, but to go through the information available online. So online যে ইনফরমেশন আছে সেটা দেখার সবার মোটিভেশনটা নাই আর কি। এখন আমি কি মনে করি এটা হচ্ছে অপিনিয়ন। একটা ডিসকাশন এর কনক্লুশন হচ্ছে আইডিয়া 1 আইডিয়া 2 নিয়ে আসলাম। সো অপিনিয়নটা আমরা আগেও রাখতে পারতাম পরেও রাখতে পারতাম। সো যদি আমি আলাদা প্যারাগ্রাফে রাখতে পারতাম আমাকে বলতে হতো ইন মাই অপিনিয়ন আমি কার ভিউ পয়েন্টটাকে সাপোর্ট করছি। সো বলতে হতো ইন মাই অপিনিয়ন আমি বিশ্বাস করি টিচার্স উইল অলওয়েজ বি নিডেড টু ফ্যাসিলিটেট মানে হচ্ছে একটা জিনিসকে সহজ করে দেওয়া। তো আমি বলছি ইন মাই অপিনিয়ন আমি মনে করি টিচার্সদের দরকার, টিচার্স উইল অলওয়েজ বি নিডেড টু ফ্যাসিলিটেট লার্নিং ফর দ্য নেক্সট জেনারেশন এন্ড প্র্যাকটিক্যালি প্রিপেয়ার দেম ফর দ্য চ্যালেঞ্জেস আহেড। এটা মানে কি, মানে আমি দ্বিতীয় অপিনিয়নটাই সাপোর্ট করছি যে হ্যাঁ অনলাইন স্টাডি ঠিক আছে বাট সামনাসামনি টিচার্সদের সবসময় দরকার থাকবে আর কি, সেটাই মিন করলাম আর কি। এখানে কনক্লুশনটা দেখেন, কনক্লুশনে আইডিয়া 1 আইডিয়া 2 নিয়ে আসলাম, বাট আমি কিন্তু আইডিয়া 2 কে সাপোর্ট করছি। তো এই জন্য এই জিনিসটাই আমি জি এবার বুঝেছি, ওটা দুইটার কম্বিনেশনই আছে। ওইটাই। তো এই জন্য আমি বলি সাধারণত স্টুডেন্টদেরকে যে অপিনিয়নটা আলাদা করে রাখাটাই বেটার, বাট জাস্ট ফর ইউর জেনারেল নলেজ বিকজ আইএলটিএস এটাকে অ্যালাউ করছে, এভাবে করে আমরা অপিনিয়ন দিতে পারি। দেখেন আমি সিন্স সেকেন্ড অপিনিয়ন সাপোর্ট করেছি, সেকেন্ড অপিনিয়নের পরে বললাম তাই আমি বিশ্বাস করি টিচার্স উইল বি নিডেড। দেখেন এটার সাথে ফ্লোটা করার জন্য তাই দেয়ারফর বলে আই বিলিভ বলেছি, আই বিলিভ দিয়ে এক্সামিনার বুঝছে যে আমার অপিনিয়নটা দিচ্ছি আমি। এটাই হচ্ছে আপনার ডিসকাশন এসেস। So সাধারণত I would recommend you guys to follow this format because it is a little easier.
এন্ড দেখা যাচ্ছে যদি আপনার অপিনিয়ন ভালো না হয়, এক্সামিনার বুঝবে যে আপনি চেষ্টা করেছেন অপিনিয়ন দেওয়ার জন্য, সো অ্যাট লিস্ট 6 এর উপরে মার্কিংটা দিচ্ছে আপনাকে। এন্ড যদি এক্সামিনার আপনার অপিনিয়ন খুঁজেই না পায়, তখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক মার্কটা কেটে দিচ্ছে। সেটা একটা খেয়াল রাখেন। So I'll be uploading the recordings and the samples soon. So বাসায় স্যাম্পল গুলো দেখেন। নেক্সট ক্লাসে আমরা সিলেবাসটা শেষ করে ফেলবো। সো বাকি পরের দুটা ক্লাসে আমরা মেইনলি প্রবলেম সলভিং করব hopefully. Alright তাহলে, so আজকের জন্য we don't have much to discuss. এখন বলেন কারো কোয়েশ্চেনস আছে কিনা, খবর কেমন লাগলো রাইটিং টাস্ক 2? বিকজ রাইটিং টাস্ক 2 দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ কন্টেন্ট হেভি। আমি ক্লাসে তো ফরম্যাট গুলো বুঝাই দিচ্ছি। এখন কন্টেন্টের জন্য যা করতে হবে, প্রত্যেকটা টপিকে যেভাবে আমি প্ল্যানিং করা শিখালাম না, যখনই নতুন টপিক দেখবেন, সার্চ অফ দ্য টপিক, লার্ন অ্যাবাউট দ্য টপিক, সেটার উপরই প্ল্যানিংটা করেন, তাহলেই কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। সো আর ইন দ্য মিন টাইম খাতাগুলো চেক করেন, সাপোর্ট সেন্টার থেকে ম্যাট্রিক্সের খাতাগুলো আমার কাছে নিয়ে আসতে পারেন, সাইড বাই সাইড মক টেস্ট দেওয়া শুরু করেন আস্তে আস্তে। সো ইটস গোনা বি ফাইন। ইয়েস। হ্যাঁ, এরকম হওয়ার কথা না, কিন্তু যদি এমন হয় যে একটা শব্দ কোশ্চেনে আমি বুঝতেই পারতেছি না কি আছে, সেই ক্ষেত্রে কিরকম লেখা লিখবো? আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে মাঝে মাঝে বুঝতে পারি না যে আমার ওপিনিয়ন দিতে হবে কি হবে না, এই দুটো সমস্যা মাঝে মাঝে। অপিনিয়ন দিতে হবে কি না হবে না সেটা কোশ্চেন দেখে বুঝবেন। কোশ্চেনে যদি এগ্রি ডিসএগ্রি অপিনিয়ন শব্দ থাকে, দ্যাট মিন্স মন্তব্য চাচ্ছে। এখন অন্যান্য কোশ্চেন যেটা আমাদের নেক্সট টপিক হবে প্রবলেম সলিউশন, সেখানে কোনো অপিনিয়নের কাজ নাই। সো কোশ্চেন দেখে এটা বুঝবেন। দ্যাট অ্যানসার্স কোশ্চেন নাম্বার 2। কোশ্চেন নাম্বার 1 এর সলিউশনটা হচ্ছে আমি যে কন্টেন্ট গুলো আপনাদেরকে দিব, অ্যাট লিস্ট 100 থেকে 2টা এসের টপিক দেখলে, এসে লিখতে বলি না 100টা এসের টপিক দেখেন, 20-30টা এসে লেখেন। টপিক দেখে যখন অ্যানালাইজ করবেন, এসেগুলা স্যাম্পল গুলা ভালো করে পড়বেন, তখনই কিন্তু আনফ্যামিলিয়ার ভোক্যাব গুলা বের হয়ে যাচ্ছে। সো ওয়ান্স ইউ গো টু দ্য মোস্ট কমন এসে টপিকস, এমন কোনো আনকমন সিচুয়েশন আশা করি পড়বেন না আর কি। বিকজ ইউজুয়ালি যা বললাম, টপিক গুলো তো রিসাইকেল হয়। সো একই টপিক আরেক ভাবেই দিবে। সো ইন মোস্ট কেসেস ওয়ার্ডস গুলোতে সমস্যা হবে না। জাস্ট ভালো করে কমন টপিক গুলো দেখে ফ্যামিলিয়ারিটি গেইন করতে হবে আপনার। ইটস অল অ্যাবাউট বিইং কমফোর্টেবল উইথ এসে। তাহলেই সমস্যাটা আশা করি হবে না। তো আজকের মধ্যেই I will be uploading everything. আজকের রাতের মধ্যে না হলে জাস্ট আমাকে মেসেঞ্জারে একটা নক দিয়ে রিমাইন্ড করেন, তাহলেই হবে। আবার আরেকটা 6:30টায় ক্লাস আছে, তো সো এই ক্লাসটা শেষ করে I'll upload everything আর কি। Alright তাহলে, সো আজকের জন্য we are done. Thank you very much. And কারো কোনো questions থাকলে do let me know. Otherwise, we are done for the day. Alright then. Take care and goodbye.